The European Green Deal, as I said, if we look back where we stand today after 4.5 years, I think, of course, there has never been a period where we have achieved so much for climate change and for environmental protection. Of course, this is a reflection of necessity, given that on the one hand, it is scientifically necessary to fight the climate change, but also in response to the Paris Agreement, where we committed, the EU committed ourselves, and where with the European Green Deal, the European Union assumed leadership, being the first continent to commit to climate neutrality by 2050. But the European Green Deal also reflects the opportunities that it presents for our businesses, for clean tech, for jobs, and also for the fact that when we produce our energy at home, rather than paying the money for importing dirty energy. And thirdly, the European Green Deal reflects a democratic decision, because 2019 was really a climate vote, thanks to the very strong engagement and motivation of civil society and Fridays for Future, which then became the basis for the legislative program of President von der Leyen. The European Green Deal was then presented, I think, not even 100 days after she took office, and became the basis of our work in the climate, environmental, but also as it is our growth strategy in economic areas, and having this aspiration and need also in the social area, making it a just transition. I'm sure you're all familiar by now, having worked in this field for the last 5 years, with the picture presenting the Green Deal, being representing that it is really a whole of system approach, not just being about climate change, but being about environmental protection, about financing, about leading internationally, and ensuring it's a just transition. So what have we achieved? Quite a lot, as I have said, and in the next 10 minutes for setting the scene, I will briefly touch upon the different areas and really just mention some of the key legislative changes, but also look a bit into the financing that we have made available. So first of all, the cornerstone of our action in the European Green Deal is, of course, the EU climate law, which came in force in July 2021, and which makes legally binding the European Union's commitment to climate neutrality by 2050. And it also recognizes at the same time, given that it's net neutrality, the need to improve our natural things such as forests, and that action on nature protection is also very important in this sense, a complementary kind of nature-based climate change. With the 2050 climate law, we then put forward for 2030 a very comprehensive package called Fit for 55, which makes which represents a very wide array of different legislation to make the 2030 goal legally binding. And one key element there is the European emission trading system, which has been in place for a long time. But with this Fit for 55 legislation, we made it more ambitious and set new targets for 2030. Also, the European emission trading system, which basically covers energy and energy-intensive systems, has been broadened, including new sectors such as shipping and also in a better way, aviation. And
Also, we will have, as of 2027, the extension of the emission trading system to new sectors, namely housing and transport, something that in Austria has already been done with the eco-social tax reform, where we have already put a price on carbon for these two sectors, but we will now also have this at the European level with what is called the European Emission Trading System Part 2. A new element, really, as part of Fit for 55, is the carbon border adjustment mechanism, where we really have introduced a paradigm change. So far, in order to avoid carbon leakage, we have seen many free allocations for energy-intensive companies, for energy companies. What we are doing now is we are phasing out these free emissions, and at the same time to ensure there is a level playing field for industry in Europe, which has to pay this price on carbon. It's for those that import into European Union, there will be a kind of a carbon tax imposed on this. The carbon border adjustment mechanism, being new, has gone into a test phase since last year. And will then and should then be fully up and running in 2 years. Now, further elements touched by the Green Deal and by Fit for 55 is in the areas of renewables and energy, in also having a more ambitious target in the extension of renewable energies. We now have the goal, the binding goal of having renewable energies as part of our final energy consumption of 42.5% by 2030. Still quite a way to go until then, because I think we are at 22% at the moment in Europe. And something which has been brought in very much after the invasion of Ukraine by Russia and the need to accelerate renewables is also in making permitting procedures in Europe faster and really striking a good balance between faster permitting procedures, but at the same time also keeping environmental impact assessments, but making sure that all the possibilities that are in the legislation for streamlining, for setting binding dates by the time by which decisions have to be made, for digitalization, etc., are being used. And a third area in mobility, something I'm sure you're also very familiar about, it's been much discussed, is that by 2030, new cars and vans should be emission-free. But as I said, the European Green Deal is not just about climate change and energy, it also touches the other areas. And here I want to just briefly mention these 3 points. First of all, it's the circular economy, where we have really made also big advances in that sense, also in Austria, where we now have a very good circular economy strategy. But as regards legislation, 2 key things to mention: a new batteries legislation, which will form the basis for really recycling in the areas of batteries coming in, which is, of course, the main element of our move to e-mobility. And secondly, we are covering the design stage, which is very important because I think 80% of the environmental impact of products is decided at the design stage. And with the new eco-design regulation, we have really moved into that area in setting the ground rules for the products. And where now, in the years to come, we will really have to see how we set now the standards for the different areas. Zero pollution is the other main area where we have also seen some good progress on the ground already, with, for example, the number of premature people dying as a result of fine dust emissions having gone down from about 350,000 to 250,000 a year in the EU. Still too much, of course, and that's why on the basis of this, we have introduced and made our existing legislation as regards air quality standard, source emissions for industrial emissions, but also for urban wastewater treatment, more ambitious, and have already concluded the legislative process for this.
And then finally, protecting nature, which is so important, and where based on the EU biodiversity strategy, we came forward with a law to also agree binding targets for nature restoration, which has met with a lot of controversy, also misinformation on the part of certain groups in the parliament, and where we have been able to positively conclude the legislative process, but where we are still waiting for the final agreement of member states on this. And another important piece of legislation that was in parallel with this, the legislation to halve chemicals use, that was not able, where the European Parliament did not find a common position on this. Commission has withdrawn it, and we need to see how we need to then move forward on this in the next period, as overall this whole area of changing our food system, agriculture, is really the big thing that will need to be tackled in the next period. What is also unprecedented at the European level is that we have made available financing for the climate transition and for the environmental transition. It is, first of all, with the European budget, which is for 2 trillion from 25 to 27, and where, as part of the traditional budget, for example, we have an earmarking of 30% that of all structural funds needing to go climate transition, and where we see, according to our calculations, we have 118 billion going to climate action. Even more immediate, and that is the money that's already being spent now until 2026. That's money coming from the Recovery and Resilience Facility set up after the Corona pandemic, in order to kind of make sure that our economy recovers fast, and where we have also a minimum spending on climate, 37%. Where we are actually reaching 42%. In Austria, it's even higher. Of the 4 billion that Austria gets until 2026, we have 56% of that money going to climate and green investments. And that's money very much being already spent now, as we see that the end is until 2026. But also as part of a broader agenda, sustainable finance, we've introduced a taxonomy, which is a kind of a green dictionary for sustainable investments as a basis for private investments, but also increasingly being used in the EU and national administrations as a basis for investments, as well as the do no significant harm principle. For example, all investments as part of recovery and resilience facility have to comply with this do no significant harm principle. And the final point that I wanted to make is the angle of just transition, where we also have 2 new funds. One that is already up and running, it's the Just Transition Fund, and which is really aimed at regions most affected by climate change, very much looking at regions where coal is being phased out. And then there is a new fund coming called the Social Climate Fund, which is to be seen together with the extension of the emission trading systems to transport and energy to help vulnerable households, but also micro enterprises in the energy transition. And that fund will begin to operate 2026, 1 year ahead of the ETS2 kicking in, and will mobilize 86 billion euros until 2032. And finally, as I've said, the European Green Deal is also very much about business and about rolling out clean technologies and kind of making sure that the infrastructure for the energy and mobility transition is being built in Europe, where we have also seen very much action, partly in response to the US Inflation Reduction Act, but also China's positioning on this, and where we have seen really that there is no time to lose.
also in Europe, in making sure that we reap the benefits of the transition. And looking forward now to 2040, setting the scene a bit, we, based on the climate risk assessment, I think which Katie already mentioned, we did, in compliance with the climate law, put forward a communication where we set out the horizon or the approach to 2040, where in arriving to climate neutrality by 2050, we are saying that emissions need to be cut by 90% by 2040, setting the scene in a way for the new legislative period. But that's only to come after the elections. First of all, now we are in a period now, of course, of the European elections happening, and then of a new European Commission president being nominated, and then taking it from there. So that is kind of my scene setter for the debate to come. Thanks very much for your attention, and I look forward to our debate later on. Patrick. Over to you. Thank you. Thank you very much, Barbara. You want to? Yes, thank you for the very comprehensive overview, Barbara. I'd like to, yes, invite our next keynote speaker, Patrick ten Brink, Secretary General of the European Environment Bureau, is a Brussels stalwart, if I can describe you as so, has been in the Brussels environmental policy and civil society scene for many years, and in his role as Secretary General represents the EEB in a number of high-level groups, including the Fit for Future platform, Zero Pollution Stakeholder Platform, the European Clean Hydrogen Alliance, Chemicals Sustainability Roundtable, and the EU Biodiversity Platform. I look forward to your overview, Patrick. Thank you. Thank you. Thank you very much. Can you hear me okay? Okay. Yes, I have to do this the same way. How do I do this? Right, I'm Patrick ten Brink, and also on EEB, just to say that we represent 180 different civil society organizations across Europe. So we're a type of Umweltdachverband for Europe. And I'm going to talk about basically the Green Deal, some lessons of the past, some key decision points, and a little bit our vision for the future. So I guess it's exactly so. But with respect to the moment of decision, I really want to focus on the European Parliament election, because I think that's really going to be a key moment that decides a lot of things. We've already had this slide. So there was a moment of hope when the Green Deal was launched that it would be a man on the moon moment. I think she missed the opportunity of saying a person on the moon moment. But we'll see whether it's happened. So basically, if you look at the past, if you look at the developments, that you initially had the political declaration of Ursula von der Leyen there. She then committed for a Green Deal for Europe. This is against the backdrop of this green wave in the European Parliament election. Okay. And then I came out with a communication, and then file by file, the Green Deal developed. So just to say that it's basically an agglomeration of a whole bunch of different files, as the previous speaker mentioned. When COVID crisis came along, there was already a first wave of attacks. People said, "Oh, we can't focus on the Green Deal. We need to focus on other issues." And often these things were focusing on vested interests, and they had disingenuous arguments about what needed to happen. Fortunately, the leaders in Europe then realized or knew that the Green Deal is a good project, and it's something that needs to be defended, and actually is going to be part of a solution to help building back after COVID. And as the previous speaker mentioned, there's the resilience and facility basically led to, and the national resilience and recovery plans led to a lot of money to help economies rebuild themselves, and then help to push the Green Deal further. However, with the illegal Russian invasion of Ukraine, again, the voices came out saying we can't have a Green Deal. And again, they used a lot of disingenuous arguments, for example, food security and so on. However, they started getting a little bit more traction after this.
traction negatively in a lot of ways, but there was also some positive elements, is that a lot of people realized that actually our fossil fuel dependency is fueling the ability of Putin's regime of actually making this war. So fossil fuel independence rose up the agenda, and with it, a strengthening of commitments to renewable energies and so on. However, there started already being a little bit of an erosion and the process for the other areas, erosion of focus at least. And then, as you have seen, I mean, you didn't have it as much here in Austria, but we had farmer strikes in Belgium and many other countries. A lot of it was driven by false information, but of course the reality for a lot of farmers is they have a hard life getting things done. And a lot of these things were then, environmental measures were thrown under the bus in this context, often being the wrong solution to a very real problem. Okay, and now that we're running up to the elections, you see that file after file, bits of the Green Deal are being sacrificed. And so this is why it's fundamentally important that the elections actually show and demonstrate citizens' interest in having a sustainable future. And we'll get to that. So basically, the fundamental question we need to ask ourselves is, has the status quo, has the relentless pull of the status quo destroyed the man in the moon moment? Has it pulled us down? Has the gravity of the status quo basically avoided us being able to get there? Or can an agenda of hope be rekindled? And the previous speaker had lots of good measures, and a lot of good measures were launched. But the question is now, will we lose these, or can we build on them? So what I want to do very quickly is to say, well, what has been happened, the good, bad, and the ugly with respect to progress. I won't be as comprehensive because I want to cover other things as well. But if you look at what's happened, that's good. Then the climate neutral Europe commitment is very, very clearly good, and the previous speaker noted that. The commitment to move away from fossil fuels to cars is unequivocally good. The zero pollution action plan and the commitment towards having zero pollution impacts, health impacts by 2050 is of course very good. The circular economy action plan, realizing that it's an opportunity, is of course very good. And then this biodiversity strategy itself was great. But I put there next to it, let's see 2024. So I'm just trying to whet your appetite for 2 slides down the road. So there's elements which are good. There's also elements which basically are mixed opportunities. Fit for 55, a bit like I think Katia mentioned, what Mondial said, is that it's amazing compared to what could have happened, but it's not enough. So Fit for 55 is great, comprehensive, but it's not good enough. For 1.5 degrees, you need 65. But it's a step forward. And the ZPAP had a lot of good things, but missed opportunities. Farm to Fork strategy was very good, but you'll see a lot of things went wrong. Industrial Emissions Directive started off great. A lot of things have gone wrong. Corporate sustainable due diligence, a lot of good things. It's a shift, and it's really good about responsibility, but also in the last minute, a number of things gone wrong. So if you then go towards the bad, I mean, the REACH, the chemicals was withdrawn. The sustainable food system was drawn 1 minute for midnight. We spoke to DG Agri and DG Sante. They were both behind it. They really wanted to go with this, but it was pulled back. Sustainable use of pesticides was withdrawn. The nature restoration law, they're fighting like crazy to keep it alive. It had agreements in all of the institutions, but then now what should have been a rubber stamping exercise by member states is now proving deeply problematic. So Alain Marron, the Brussels minister, who's also the chair of the Environment Committee under the presidency, is trying very, very hard to get a win on this. And we hope that the countries who have changed the position will reflect again, because it is really important also for their interest. And then, of course, you find that recently you've had a withdrawal of all the biodiversity measures under the CAP. Again, a horrendously ill-focused solution, both in terms of content and in terms of process. There's no consultation, no undermining democracy in all of it. It's political point scoring, but with the wrong solutions. So you have basically a mixed picture of hope with some successes, some progress, but with mixed opportunities, and some dramatically negative issues. Okay. And we just don't know exactly what's going to happen. I think what's going to happen will depend basically on the elections and other things. You have 3 elements which will decide 2024, and with 2024, the future. The first is something which may appear technical to a lot of people, but it's the midterm assessment of the 8th Environmental Action Programme. There is a possibility for member states to say we are not progressing enough by having in this midterm assessment, and they're discussing council conclusions now. If you look at the EEA numbers and data, if you look at the various things happened, it's clear that we haven't done enough. There's been progress, as mentioned by the previous speaker, but there's not enough. So hopefully
the member states together will say, we've not done enough, we need to do some more. And they have a legal right under this to be able to ask the Commission to come up with a legislative proposal for more action, but also other measures. So this is key. And it was discussed a lot on Thursday. There's also the heads of state. All the heads of state have been meeting each other to talk about what's called the strategic agenda, which is setting some high-level priorities for Europe for the next 5 years. Climate and biodiversity and pollution were not priorities. They were not there. There were some elements of climate was hidden as a supporting mechanism for one of the other priorities. So their debates are ongoing. In last week, the heads of state met in Brussels, and the notes basically included a commitment to the Green Deal, but there was no mention at all of this. And we know that, for example, there were 3 priorities, none of which were on the green transition, the Green Deal. We know when we spoke to people in the Belgian authorities that for about 12 hours, a 4th priority was put on there for a green and just transition. And then someone insisted it be taken out. So it's a to and fro tug of war at the moment as to what will be the priorities in the strategic agenda. And hence, this is really important in the next few weeks and months. It'll be decided in June, and it will create a context for the next Commission President and Parliament to set his or her agenda. But then you also have the EP elections in June, the 6th and 9th of June. And these also are important because if you remember in 2019, there was a huge green wave that created the context for the Green Deal. It also made it very difficult for those people who are against any Green Deal measures to argue against it. So in the first 2 years of the Green Deal, the European People's Party, for example, who have been vociferously against the Green Deal in the last year, didn't try to undermine it in the first 2 years. They didn't think they would succeed until the winds have changed. So in the European Parliament elections, we need to make sure that the vote actually has a clear commitment to a green and social deal as part of it. People care about water pollution. They care about the quality of air. They care about not having chemicals in their products. They care about having a future which we're not going to face a dystopian climate crisis. So it should be a part of the election results. So here I want to share a couple of points with respect to the work that we're doing together with what we just internally call the Vote Nature Alliance. It's together with BirdLife Can, Transport and Environment, and WWF. We're also sharing this with Friends of the Earth and others. It's just a small group wanted to spearhead it. And here we're looking at the elections. So if you look here on the left is the current repetition of seats. In April is the projection. And we see here that the EPP should be strengthened. Not should be, is expected to be strengthened, before don't misquote me on that. S&D is about the same. Renew is going down quite a lot, and the Greens are going down quite a lot. So there's the center, and the center is weakening. And you have then a growth of the far right. So this means that if you have this continuing, if this realizes itself, then any new Commission President will have to get an agreement, not in the past with the sort of center and the Social Democrats and the Greens, but then with the center and the center right and the far right, which then changes the entire political landscape for decision making. So this is quite worrying. So what we said is let's try to have a look at the past, who voted how. Now we are apolitical, doesn't matter which party makes the right decisions. We just want the right decisions. But we said let's look through 30 policy files across 3 pillars, across climate, across biodiversity, and across pollution. How did they vote on 124 amendments? And to basically turn numbers into sort of synthetic images. There are protectors, there are procrastinators, and there are prehistoric thinkers, just to help communicate this. If you look at the European level, this is the score across all the countries and all the files. So you see the Greens on the left, basically, and the Progressive Alliance of Socialists and Democrats are the ones that are basically progressive to different amounts. Renew and the European People's Party are basically, Renew is basically a procrastinator. They've been sitting on the fences. Sometimes they've done good things, sometimes they've done bad things. So it really depends on which political person, which MEP is there and so on. And then in the other parties, you suddenly find that the level of contribution in the same direction of progressive has been very, very low. There's always some who vote, okay? So there's good people in each party, okay? So that's important. In Austria, we've also done this here to show, so the Greens and the Social Democrats will be protectors. The
Das neue Österreich would be procrastinators, and then the Österreich Volkspartei and the Freiheitspartei Österreich would be historic thinkers. But the one interesting thing here, as well as overall the performance of these Austrian parties, while they follow broadly the thread of the European, is slightly better. Okay, so the level of support was 92 in the Greens and 78 in the Social Democrats. If you go back to the European level, it was 92 and 84, and the same is throughout. So there's a general trend being followed in Austria, but Austria is generally a little bit better than the average in Europe. So I think this is worth remembering, and we'll also share the data, so you can look also at each of the specific ones on climate, nature, pollution. You can even go down to the specific files and laws that you're interested in to see who voted how. And so let's go back. So EU leaders may miss a rendezvous with history. Okay, this is what it is. We talked about the strategic agenda. We talked about the ATAP and the elections. But I just wanted to give a little bit of hope here, because you will have seen that in in Switzerland, the Swiss courts basically ruled that the government was making insufficient action and progress on environment and climate issues, and this was a breach of human rights, and therefore it concluded that you need to do more. So this is a legal precedent which is fundamental. It also means that people can go and say, actually, in our country, it's not enough. In our country, the government's not doing enough. And the Netherlands had a separate issue 3 years ago with respect to the court's ruling that the government wasn't doing enough. So there's also a legal potential to make governments do what they need to do. So that gives a little bit of hope. So in these times of crisis, we need a little bit of hope. So I wanted to share with you a little bit of an agenda of hope. We've been what we call a pact for the future, basically a green and social deal for a one planet economy. We think the work hasn't been completed in the Green Deal. We need to implement the promises. We also need to fix the gaps. We need to address the ambitions. We need to deal some with the barriers. So we've come up with this. We've been developing this together with civil society across Europe. And I want to share basically a draft ideas with you, which will launch in 2 weeks. But clearly at a high level, we all need to live well within planetary boundaries and peace and solidarity. This seems to me a sensible high level objective. We need to chart an ecological, social, and economic transition to 2030, 2040, and 2050. We need to give clarity of the way we're doing. We need to show there's a transition path towards a future that, in fact, all parties could agree to. Most people just disagree with the how to get there. We need to promote a just transition for an ecological transition. The fundamental aspect is the whole of Europe needs to be part of this, not just the richest who can afford electric vehicle, but the middle classes who are struggling to put heat pumps, but also the poor who need to be supported with renovation of their buildings to reduce the energy costs. So the social dimension has to be key. It can't just be an elite transition. It has to be a full society transition. And then you need to, of course, implement all these commitments for it. You need money, you need the rule of law, you need the right decision makers. Processes. So what we've done is each of these, we've got a few ideas. I've only put one of the flagships in each to avoid killing you with too much text. But clearly you need to basically commit to a green and social deal for one planet economy. It has to be in these documents. It has to be in the strategic agenda. It has to be in the Commission's political guidelines. It has to be up there. If there's no high-level commitment, then there's not going to be sufficient commitment. You also need to strengthen an enlarging EU. Now, we know that Ukraine is going to become a member of the European Union at some stage. There's several other candidate countries that are going to become there. So we need to roll out and support these countries in making the transition towards a sort of a sustainable future. We also need to make the safe and sustainable choice the easy choice. It shouldn't be a difficult choice all the time. So we should have information, we should have decent prices, we should have availability, we should have affordability, and so on. So I think people need to commit to that. And I think that any political leader should say, yeah, we need a new pact for the future. Of course, we need to make sure enlargement works. We need to make it possible for people to have a safe and easy choice. With respect to the transformation, we have to keep going on the planetary crisis of climate, biodiversity, pollution. It's not going to stop if we look away. It's just going to get worse. But it's not all crisis. We also don't want a crisis narrative of saying, oh, everything's a nightmare, we need to respond. There's also opportunities. The circular economy has opportunities for jobs, for savings of energy, for savings of material costs, for resilience. The well-being economy has massive opportunities for European citizens. And the third dimension here is you, of course, need to engage all sectors in basically a system change.
supporting their resilience and competitiveness. So we don't just look at the American IRA or the Chinese and say, let's let them take over. We also don't want to copy them, but we have a third way. So here in Europe, we ramp up the investment in skills, in training, in job creation, in research, and keep pushing for the competitiveness of Europe. But it also requires conditionality, because you can't just give money and hope it changes minds. You also can't undermine legislation, because you need that as a bedrock. And legislation is also a catalyst for innovation. If you look at the OECD, they underline this over and over. The third dimension is promote a just transition for an ecological transformation. We need people, everyone in Europe, to be part of the solution. So we need a social contract that leaves no one behind. So we need to look at inequalities and poverty, socially proof policies. If you look at the press, the business people are saying, we need a competitiveness test in new legislation. Yes, maybe, but you also need to have a social justice test to make sure the legislation is there for all parts of the society. So it's all people who can win. You also need to strengthen democracy by giving a voice to youth and others too often forgotten. Democracy is only as good as how representative it is. It shouldn't be a tyranny of the majority. It should be representative of the voices of all people. So you need mechanisms to listen to that. And we have specific asks underneath each of that, but I didn't want to go too far in this presentation. And we also need to embrace global responsibilities. Europe's got global historical responsibilities, but also drive partnerships for change. So it's not all about compete. It's also about recognizing common challenges. It's about recognizing common responsibilities and opportunities and working together. I've only got 2 more slides. And then finally, of course, you need to make it happen. So you need to implement the commitments. We've committed a lot, okay? And we need to make it happen. It needs to be serious. It needs to be convincing. Otherwise, the whole thing will unravel. So you need to implement and enforce the legislation, of course, but then you also need to get the numbers right. So you need the investment. You need a lot of money. We've heard 2 trillion already offered. We need more. The European budget, just to put it into context, is worth 1% of GDP. Public procurement is 14% of GDP. If we were to tweak public procurement to make it sustainable public procurement, you could have billions, trillions going supporting the right products. And if you're thinking about farmers and agroecological production, if you have green public procurement that requires organic food or equivalent, then of course you create the market and you create a solution for their problems and their needs and rights for a viable future. So that needs to be done. Plus it's also about taxes and charges and so on, the economic instruments, and also about fair taxation. Maybe we should tax the rich and close down loopholes to make sure we have the money. And finally, we need to strengthen EU governance and trust in the European project. We can't have this view that the European project is a project from somewhere else, done by someone else. It's actually, if you think about it, the European project is about members of parliament from each of the member states there. It's about the council, which is representatives of each of the member states there. In the commission, you have representatives of each of the member states there. So it's not just legislation being made in Brussels over there. It's actually made by Austrians, made by Germans, made by French in Brussels together. And they happen to be in Brussels and sometimes in Strasbourg. Okay, but the European project is a solidarity among everyone to say, we're not going to have wars again in Europe. We need to work together. And so we need to support that. And with respect to the governance there, I think we need to designate basically a vice president in charge of the sort of the green and social transition, and actually have that at the high level and make sure that the responsibilities, and also have someone representative for youth. So it's not just an add-on, but it's there fundamentally. So I think this sort of agenda is one that covers the interests of industry, covers the interests of society, covers the interests of the environment, and then hopefully creates a sort of a vision of hope that we can then assemble around them and say, okay, we can do this. We can move beyond the divisive disinformation that we've had in the last 6 months and say, okay, let's go for it. We have something that will be there to create what we need for 2030 and 2040. But then the question is, okay, do you want this or do you want something else? What do we want in the next 5 years? And what do you, so question back to you, what do you think is needed and what do you think should be achieved in the next 5 years? And then that needs to go into the votes and needs to go into other things. But just to remember, we basically need to vote for the right parliaments, because if you end up having the wrong constellation, it's over the wrong constellation, you've lost. So let's actually make sure that we win on this one. And that's not a win in terms of competitive victory, it's winning in terms of constructing something that is
the future that basically this generation, next generation will need. And I'll stop it now, or else you'll have a heart attack. Thank you. Thank you, Patrick. Thank you very much, Patrick, for that overview. I would now like to actually, Patrick, you're welcome to take a seat right at the podium if you are ready to. I would like to now invite Patrick and Barbara to come back up to the podium for the discussion. I'd also like to invite our three discussion participants in the discussion today. Jürgen Schneider, Head of Climate and Energy at the Austrian Ministry for Climate. Welcome, Jürgen, and thank you for joining us. Please take a seat. We have Christina Plank, Senior Scientist at the Institute for Development Research at the University for Natural Resources and Life Science, known to us in Vienna as the POCU. Thank you for joining us, Christina. And Colin Roche, Head of Climate Justice and Energy for Friends of the Earth Europe. Thank you for joining us. We have a couple of microphones. We have, okay, yes, thank you for organizing those for us. I would like to, and just maybe on a little note on time, I realize we are running a little bit late. I don't know if we have a little bit of leeway if we can go into the break later. I will try to keep on time, make sure we have at least an hour. I'm getting not sure. Okay, so we have an hour. Thank you for your patience. We'll give I'd like to open the discussion on the panel and then have an opportunity, of course, to take questions from the audience. Maybe, Jürgen, if I can start with you. You've been at the ministry since 2020, I understand. So have been experienced kind of the Green Deal since it's essentially since it began. Maybe I can ask you kind of just to talk to the importance for Austria, progress to date, and maybe looking forward in particular as regards Austrians' climate neutrality goals as well. What does the Green Deal and EU policy mean for Austria's climate policy? Well, yeah, thanks. Let us start by saying, if I look back at the last 3 or 4 years, we really have to recognize that we have achieved a lot. More possibly when I would have expected. We have, and that's true in particular for the climate and energy area. The European Green Deal and the Fit for 55 have been essentially for developing our energy and climate policy. If I'm very open, I have to say, it was also other circumstances which helped us to develop and implement our policies. And in particular, and that's tragic, the Russian aggression against the Ukraine. Why? Because what we experienced in 2022 clearly showed that the old promise of the fossil industry, we can provide you with cheap and secure energy, is proven to be false. We saw an unprecedented crisis in the security of supply due to a supply shock from fossil fuels. We then saw an unprecedented crisis of energy prices skyrocketing, having impacts on our society, on our households and our businesses. And we really had to make a lot of efforts to tackle that. I won't give you too many figures, but I give you one figure. In 2022, our fossil energy bill, so what the Republic of Austria paid for imports for fossil fuels, was 80 billion euros. And if you compare that to the expenditure we have, for instance, for culture, for research, for universities, all that together is less than we paid for fossil fuels. So that was clearly a situation where we got tailwind for the energy transition. We have record deployment of solar. We have record change rates from fossil heating system to renewable heating systems. And I'm quite sure that trend will continue. And for all that, the European dimension was extremely important. I'm not saying we're doing enough at the right pace, but if you look at the glass, which is half full or half empty, I would rather say it's half full. If you look at
different aspects, and Patrick, you mentioned that if you look, for instance, at the biodiversity aspects, I would say we have been less successful. You mentioned the nature restoration regulation, which is just key. We are not sure if we can have that adopted. So there's still a lot to do. I'm not saying that I'm 100% satisfied, but what I'm saying, we have achieved a lot. That's a good basis for our work, and now it's extremely important to avoid that they get a setback, a backlash. We have to continue. We have to increase our pace, and for that, European Green Deal has been extremely important. And one last thing, I really have to emphasize that there's a common effort. It's not a program of the European Commission. It's not a program of member states. It's a common effort. I think, Barbara, you pointed out the starting point is the European climate law. If you look at the democratic decision-making, we had overwhelming support for the European climate law in Council and in Parliament. So, and that's just the way to continue. And if we look at the different pieces of legislation, I remember just one thing. I remember when we had the first discussion on extending the European emission trading system, the ETS2, which we now have adopted, again with overwhelming support. I think it were 3 member states being in favor of it and more than 20 against it. With a lot of discussions, and now we have a CO2 price for basically all fossil fuel use in Europe. So we are on a reasonable track. We have to continue, and it's really something, well, to be proud of what we've achieved, but it's fragile. And now we have to do everything but continue in that direction. Thank you, Jürgen. And it was, I'm glad that you also mentioned and touched at least on the biodiversity topic. I think I'd like to come back to that, but I think just to start, I would maybe want to pass over now to Colin. For your, coming from a civil society perspective, climate, energy, I know are kind of core topics of yours, and we also touched here on the importance of getting away from gas, which is, I know, another theme for you. Maybe you can perhaps pick up on those themes. Yeah, sure. I might pick up on the metaphor of the glass half full or half empty first. So maybe the question is, can we afford for the glass to be half full? And I think from our perspective, we can't. The glass needs to be full. We're at a time of climate crisis. Now, as you said already, we are now 12 months over 1.5 degrees already. Today, the European State of the Climate report was launched, which showed last year already we're seeing the largest wildfire ever in Europe, the longest number of days with heat stress in Europe. And we see that, of course, that's just in Europe, but there are many other places in the world and people in the world who are more vulnerable to climate change than those here in the relatively privileged part of Europe. So our view, I think, is that while the European Green Deal moved us forward, it moved us towards reducing our carbon emissions towards 2030 in particular, it needs to do much more. And the pace needed to be more. And at the level of detail, and you mentioned many individual files, when we look at the individual files, we see also many parts which were weakened in the negotiation, many loopholes, and I think at the end of the day also many opportunities which were missed. Because at the end of the day, the transition is a huge opportunity for European citizens, an opportunity for us to have better health, better air, cleaner air, to eliminate energy poverty if we do it right. And of course, as you already mentioned, the cost of importing fossil fuels, the opportunity to have much more possibilities to invest in the good things, in the well-being economy in Europe. So, so far, the European Green Deal brought us so far a step forward, but we needed to move faster, and there is huge opportunities to be gained by it moving faster. And maybe just to pick up on gas, which you mentioned. So
we would have had hopes maybe 5 years ago that we'd see a significant shift in our attitude towards gas in particular. And we had begun to see a move, I suppose, a recognition that we need to move away from all fossil fuels. And the European Investment Bank, for example, decided to be a fossil-free investment bank. But then we saw a fight back by the industry, and we saw moves such as the taxonomy, where we're being asked to pretend that investments in gas are clean investments, and we're being asked to invest in bonds in gas and pretend that they're clean investments. And we have yet to see a real decisive decision by the European Union to move away from fossil fuels, including gas. And what we would have hoped to see is that with these 2040 targets, that they would include a phase-out date for fossil fuels, and they haven't included that, unfortunately. And the European Commission, the current European Commission, hasn't taken that decisive step to put in place a vision for Europe which is fossil-free. And so our belief is that we need to do that, and that will give certainty to European investors, it'll give certainty to European business, and it will also benefit all Europeans in the long run. So the next European Parliament has an opportunity to move that forward, but it's also the Council and the Commission also need to take those decisive steps forward. Okay. Thank you, Colin, for clarifying that. I think I'd like to now turn to Christina. Do you have a microphone, or can we give you a microphone? Oh, wonderful. As Jürgen mentioned, and also actually in all of the keynotes as well, the topic of biodiversity come up. It sort of seems to have slipped to an extent in the priority. Jürgen also admitting that here in Austria as well. Your focus is on agrarian studies at the BOKU. I wonder if you could speak to, in particular, the importance of nature restoration, pesticides, anything else that you feel is relevant for the audience here. Thank you. Okay, thanks, Katie. Since I'm a political scientist and I'm doing political ecology, like my major focus here is, I think, pointing out how contested those events were that the previous speakers have been mentioning, also the keynotes. And the biodiversity strategy is really an interesting example for that. And I found it really interesting that if we stick to the color scheme you were introducing, if I understood you correctly, your perspective would be the biodiversity strategy is green, and whereas for you it's rather yellow and reddish. So what we can see in terms of contestation, and then just now citing events, what had happened in February 2024, the European Parliament adopted the nature restoration law, but a kind of watered down version. We've already heard that there is like this, one of the major reasons have been the farmers' protests. Not so much in Austria, we haven't witnessed them so much here, but in the Netherlands, like I'm in contact with other European food sovereignty scholars who are reporting on the events in France, in Poland. And so those were kind of major triggers which led to the watering down, and then which led to the fact that here from the European Union perspective, in March 2024, the Council postponed the decision because actually the ministries, so the nation states, it's only up to the nation states, but the nation states' policies are also contested from a political ecology perspective, still need to kind of vote for the law. And here Austria's position is that they were saying that they have to abstain from voting because it's not done yet at the national level in terms of contestation. So I think this is really an interesting example in terms of, yeah, what's going on at the different national but also European levels. If we talk about policies, why do we need that biodiversity law? I mean, it's obvious, but I still want to reiterate that Franz Essel, who is a known biodiversity researcher, he's saying that 80% of protected areas in Austria are in a very poor state. And we also know, I think everybody knows it, but I just also want to repeat it, that we're really masters in Austria of soil sealing. So we lose about 12 hectares of land per day. So that's really necessary. And then the other fact, and this was in your red scheme, the sustainable use regulation, it's just not done. So we don't reach to have the use of pesticide by 2030. And this is also really missing. And that's what I wanted to point out, like with those two laws.
Okay, thank you, Christina. Before we sort of open to questions, I wanted to give an opportunity also for our keynote speakers to reflect a little on what you've already heard. Maybe Barbara, turning to you first. We've heard, is the glass half full? Is the glass half empty? We have made a lot of progress. I think you would also agree that there's been a lot of progress. Maybe you can speak to what is the potential maybe for having a glass half full looking ahead, and maybe if you can also speak to the importance, maybe some of the successes that have come about, and as we look at this, am I talking too loud? Working now? Okay, maybe I just need to move slightly here. Okay, yeah, so what is the potential for having a glass half full? What, maybe if you would like to share some reflections on what you've heard. Okay, thanks. Well, I think one of the key things that will now need to happen is that all the legislation that we have been able to agree is now, not all of it, but most of it is now coming to the member states to make it happen, to put this into national legislation, which will be again, you know, something that will, for example, if we look at the renewable energy legislation, something that will, you know, be happening over the next 18 months. When we're talking about regulations, I think it's a bit different in the sense that this is directly applied by the member states. But of course, I think when we now talk about the Green Deal, making the glass full is that we see that the member states implement the legislation as necessary. And of course, the European Commission will be working with the member states to make sure that really happens, because this is now, you know, the key, you know, in going forward to really make sure we see the benefits on the ground, and to you know, but if we want to stay with that metaphor, to make the glass full. In the area of biodiversity, which has been mentioned, indeed, I think it will now be up to the Belgian presidency to hopefully still find a compromise on this very key legislation, which is the nature restoration regulation. So that is something where everybody is still holding out a lot of hope that can still happen. And yes, indeed, Austria, given the way it is set up constitutionally, where nature protection is a competence of the Länder. In that sense, you know, the federal minister wasn't in a position to agree, because it's the Austrian Länder that in a majority said they cannot approve of that legislation. But maybe other member states will be able to shift so that we see this piece of legislation still coming in. And then, of course, the third point, I think, and we've spoken a lot about European elections, that, I mean, after the Green Wave and everybody thought, wow, now everybody's really realized how urgent the crisis is and that we really need to move forward. Everybody has seen the opportunities, but no, again, we are in a position of backlash. We are facing disinformation as a real challenge in the European elections, disinformation coming from also areas outside the European Union that have also discovered, again, the climate misinformation as one of their key topics. And there was an interesting article, I think, some time ago from, I think it was Politico, saying how the right weaponized the heat pump. And indeed, you know, looking into areas that are very close to people's finance, to their personal lifestyle, and really using this as issues of disinformation. And then again, as a result, we do see that backlash. So I think, again, for the European elections, it's key to get people out to vote, and so that has been the strength of the 2019 election, the great mobilization from civil society for a green agenda. And that is something that will need to happen again as a basis, as an input from the European elections for the next legislative term. Because, and I think it's been mentioned, from the government side at the moment,
what we've seen as discussions last week, the climate and environmental topic isn't something that is, features as the key element. It is there, of course, and it's not something where we see a rollback, but we also need, again, a push from them, a recognition that we really also want to move forward, and rather than just, trying to stay where we are and not having a rollback. So that would be, in my view, some key elements for going forward. Thank you, Barbara. And yeah, I think it was nice to hear. So the mention of the civil society has been important. Also the process. I mean, some people have made the comment or made the observation that we had, the success or the relative success of the farmers' process compared to sort of 5 years of climate activism is kind of outlines the challenge, but certainly we can obviously hope that we see a strong climate movement in the run up to these elections. I noticed, Jürgen, you wanting to, or you would like to jump in on the biodiversity comment. So the biodiversity topic on Austria. I can be very. Oh, I think you will need him. Yeah. I can be very brief on that because Barbara just explained how the situation is. I mean, Austria has abstained at the vote. Why is that the case? There are certain issues which lie not in the responsibility of a federal state, but with the Bundesländer, the provinces. If this is the case and the Länder issue a common statement, the minister is bound to that. We have experienced that during the negotiation on the nature restoration. There's been a second case in the deliberations about the energy performance of buildings directive, where we would have liked to be a little bit more progressive. Nevertheless, in one of the subjects, in those related to the thermal insulation, we also had a common statement by our Bundesländer, which bound us during the negotiations. That's the rules for democracy. We have to obey to that. But if we, from the Ministry of Climate Action, would have had the constitutional power to decide, we would have voted differently. Thank you for that important reflection. Patrick, I'm happy to have any comments that you have so far on what you've heard, but in particular, a topic that we've not really touched on yet. We had the pleasure of speaking earlier this week about also the third part of the planetary crisis, the pollution crisis. And you mentioned a phrase which I hadn't heard, I must admit, even being an economist, that we need a non-toxic economy. Can you speak to the importance of that? Yeah, no, thanks very much for that question, because I think everyone focuses on climate and the biodiversity has been so mistreated in this last year that it becomes a topic, and rightfully so. But so the whole issue of pollution and chemicals is another dimension which is fundamentally important. In fact, the three crises should be treated together, not as separate elements to discuss, because they're all interconnected. But just to communicate, I mean, we've had the revision of the REACH regulation, which is the regulation for sort of for dealing with hazardous chemicals, being withdrawn. It advanced quite a lot, and basically both DG Grow and DG Environment had the text, but again, it was basically thrown under the bus. But it's REACH is one thing about the chemicals, but also to make the whole thing more clear to everyone. You've heard about the forever chemicals, about PFAS. So PFAS is something which has actually been legally possible to have. So in laws, there's something which is called what you're allowed to do and some things you're not allowed to do. But PFAS has been able to use that. But PFAS is in fact in lots of water across Europe. If you open your taps, in Belgium, it's also you found it in eggs and milk issues, and also in other countries. I think there's 27,000 places in Europe where you have levels of PFAS way beyond what's needed, and over 2,000 hotspots. And you find that PFAS is something that it's a long chemical name, so I won't try to pronounce it. But what it leads is it has risks to your reproductive system, so it's reprotoxic, and it actually can lead to difficulties in increased difficulties in having children. It can also lead to even IQ benefit loss, so that you lose 1 point in IQ from exposure for certain types of PFAS. It also reduces your immune system, its ability to defend itself. So that's just three of several issues. That's one series of chemicals. So what's fundamentally important, and there's been some progress on that,
But we need to make sure that there is people that we push innovation towards having alternatives to these harmful chemicals. And I think that's key. We've got a lot of smart people and scientists in Europe. They shouldn't be spending their time lobbying against chemical regulation. They should be spending their time to invest into basically innovation on clean chemicals to replace them. Because if eventually we're all pushing for the circular economy, we want more secondary raw materials, we want more products that use recycled things. But if you don't actually know what chemicals you have in there, you've actually created a time bomb for yourself. You've got basically a toxic circular economy. And then you can't then sell those products with any good conscience because you don't actually know what's inside them. So that's a health issue for individuals in terms of the products we give our children to play with. But it's also an issue for industry because they will go to buy materials, and if they don't know the risk of the chemicals, they will use them thinking they're fine, but actually maybe find out later that they're not. So I think this whole area really needs attention. The REACH revision has been lost, dropped, shelved, whichever, we don't know yet, but it can be put back onto the agenda. And the key thing here is legislation can be a catalyst also for innovation. So if we have that, it can push European industry to move towards the forefront of having clean chemicals, just like we should be at the forefront of clean vehicles, but we left that for the Chinese and the Americans to lead. So we shouldn't fall back into the same trap of thinking that lobbying is great to send the status quo and the status quo is right, because all that does is actually undermine the future, even for the industries who are lobbying. So I think that's important. But the fundamental thing here is about human health first. Yeah, and thank you. And actually, sort of circled health here as well. I'm glad that you touched on health. I think I'd like to bring that up as a general point. We haven't really got as much to the social aspects, but I'm also looking at the time. I'm wondering if would be good to take a few questions from the audience, and then let's maybe come back to these the health and the social topics. We have microphones. We have someone who will take a microphone. If you do have a question, please raise your hand and someone will bring a microphone to you. I see one at the back. Maybe we can collect 2 or 3. And I would also like to invite any women in the audience, any younger generations as well. Please do step forward. Thank you. My name is Klaus Radunski, and I very much can only underline that it's a time of climate crisis. And I don't know whether those participating here are aware that the climate crisis might be much more severe than described, for instance, in the IPCC 6th assessment report. Because there was this significant warming in 2023. This means that from June up to now, there was no day globally that was as warm as we have it now. And this is driven by warming of the sea surface temperature. And we have not had such high sea surface temperature as we have now since March 2023. And the mechanism has been described and published late last year by a German institute in Kiel. And the reason is that there is a positive feedback mechanism, which is driven by 2 aspects. One is that the amount of heat to be absorbed by the ocean is increasing. It is not constant, it is increasing. And the second aspect is that the mechanism that distributes this additional heat to the deeper part of the ocean is weakening, because the mixture is driven by differences in density, and the warmer water has less density and the colder water has higher density, and those layers mix continuously less. Thank you, Klaus. Thank you so much for the explanation. Do you have a question for the panel as well? Yes. Yes, please. I have the question, how can we speed up, as described by the colleague, the phase out of fossil fuels to speed up decarbonization of our society? Because that is really key. And what has not been mentioned, that's my last point, is
Australian scientists claim that due to the breakdown of the amok, there might be a sea level rise increasing, that we have 5 meters by 2100. The IPCC only speaks from 1 meter, and this will trigger an enormous migration, and loss and damage is still not solved. We need to give the resources to people to stay in the countries where they live now. That must be the goal. Thank you, Klaus. Maybe if I can take 1 or 2 more questions, if any from the audience, or do we have any also online? We have one here. Again, I just ask you to be brief with your question. Thank you. Yeah, hello, Frank Joschka, WWF. I've got just one question regarding, especially I think biodiversity, because you have mentioned that, especially if it comes to biodiversity, the Green Deal like lately really came under pressure. And I wonder what or what do you think can be done, should be done to keep that, to bring that pressure back in the next year, because we also saw the outlook of how the parliament could look like. So there would be a quite strong, possibly a majority by the conservatives and right-wing parties, which are most likely not to, cannot be counted on to bring the biodiversity topic forward. So yeah, we're interested in the panel's answers. Thank you. Okay, we'll take 1 more, and then I'll give the panel an opportunity to answer those. This gentleman here. Yeah, thank you. Christoph Müller is my name. Thank you for this really interesting presentations. I want to bring up also a very important topic of the Green Deal that was not mentioned yet, the deforestation regulation, which means that from the end of this year, certain high deforestation risk materials need to be traceable and proven deforestation free. However, in the run-up of the elections, it is also under pressure, especially from conservative parties trying to postpone it or even to renegotiate it. So I wanted to ask how you see this topic. Do you have any insights if it's possible to postpone it or to renegotiate it? Or do you think it is done and it will come at the end of this year? Thank you. Maybe actually we'll turn it around and start on that, and then we can come back to the fossil fuel topic. We did not touch on deforestation, although the broader topic of biodiversity. Would anyone like to comment on what we can do about deforestation? Okay, sure. I'll caveat that by saying I'm not a deforestation expert, but just to say that I think at the moment the rules of the game have been shredded in terms of what can and can't be done. So I think we can't simply say it's going to be done by the end of this commission with Parliament. I think at the moment anything is potentially a victim to it. So I suspect, and I haven't followed this file, so please don't quote me on this, but I suspect it won't go through in the current climate because they're trying to undermine everything. Would be my view on this, unless there's sufficient defenders. And I don't know if maybe Jürgen knows some countries that are more positive. I'll push the buck to Jürgen. But yeah, but it has to be done. But just to undermine, there is a fundamental issue of European responsibility for our impacts. We can't just be clean at home and then let something happen abroad. That goes for forestry, that goes for climate, that also goes for export of harmful pesticides. So there's a wider package around the forestation issue as well. So we should do it, but whether we will, Jürgen can tell. Thank you. No, I just can say there's very intensive discussion now, and as you said, I hope that the legislation will pass without any further amendments, in particular without enhancing the timeframes for certain actions. But it's still up to be decided. And as you said, I mean, a couple of years ago, after the end of a trilogue, it was just about rubber stamping legislation. That really has changed, and it was partly due, for instance, to our German friends, the FDP,
really played a very bad game and undermining democratic procedures, I have to say, for populistic reasons. And there's no end to that at this stage. Okay, thank you. Biodiversity, we talked a little bit in the first round about some potential. Would anyone like to pick up on how we can perhaps increase pressure? What is the possibility there? I can, yeah, But maybe, I've spoken plenty, so. yeah, maybe I can ask Christina if you would come in. I know that this is I was thinking about, it's not only connected to biodiversity, but what we've also heard in the previous presentation is really like a narrative of fear. And that's also what farmers' protests, that's what I want to come back, like building on. And I did a small project with master students in winter term on the implementation or non-implementation of the farm to fork strategy in Austria. And this playing with fear has also been a major kind of issue why the implementation is kind of not advancing. They did different expert interviews with people or actors in ministries, but also civil societies and research. So I think how to bring pressure back of what is necessary is a narrative, a positive narrative of change. We do speak of climate social politics, like to highlight that ecological issues or with social issues. And I think we need just a different positive version of that. So that's one really important aspect for me. Thank you. Can I just clarify on the fear? So who fears most this change? Well, when we go back now to the farmers and the protests, so fearing about losing the income, getting not enough, not like the prices are not high enough, fearing free trade agreements, but also imports from Ukraine. Like if you think back like 2 years ago, I remember I've been part of a panel discussion where we've been discussing, okay, how can we feed the world if we don't get grain from Ukraine? Then year after that, it's getting kind of dumped on, I don't know, Polish farmers, for example, so they're fearing that. So you see a reverse development with kind of the same issue that has been taken into that fear or the narrative of fear next to COVID, like the war in Ukraine and its consequences. So those are kind of some of the elements. Okay, thank you. Yes, I would actually, I would be happy. And I wanted to also maybe link this. You mentioned earlier, Barbara, about, the heat pump fear. Like, is it justified fear, or maybe you can go to that? Yeah, well, maybe just on the food system and on biodiversity in the agricultural system, I think there are also a lot of people that are part of the system that are hiding very much behind what we are seeing. It's farmers, small farmers against the environment. But of course, the agricultural system is a lot bigger, and there are many people and parts benefiting from the system as it is. It's the ones that are involved, that are providing the feed. It's the pharmaceutical industry, it's the chemical industry that are really the beneficiaries of the system. Interestingly enough, we don't hear anything from them in this debate. They're just very quiet at the moment, because as it is, it's the farmers against the environment. It's the fear indeed of the farmers, justified fears of the small farmers, whose income has been going down while their production costs have been going up. And I come from the countryside in Austria, and I just happened to speak to my neighbor who was doing his papers for the agriculture, for his CAP subsidies. And he was telling me that while he got, I think, €1.54 for his liter milk last year, this has gone down by about 15%, while his cost has gone up by 30%. Now, what does this have to do with environment legislation? Not so much, but there are many other factors. And I think this is something, ideally, we should be having a debate about this, recognizing the pressures that there are, recognizing the justified fears that there are, but also bringing into the open the beneficiaries of the system that are for the moment keeping quiet, because for them the way the debate is going well. On the reforestation law, I just wanted to say the regulation, it's been agreed, it's been adopted on the reforestation side.
and it's supposed to come into force at the end of the year. And yes, as you're saying, we're seeing pushback. We're also seeing pushback again from Austria, unfortunately, on this at the moment. So the legislation is there. And if, you know, the European Commission would have to move and would have to reopen it again, and this is not something which is on the agenda at the moment. But as you are fully aware, yes, there is a debate maybe about pushing back the entry into force. And it's not so much about, you know, yes, there's also been pushback from Brazil and other countries, but it's also that this reforestation or deforestation law has to be applied in Europe as well. And it's, again, something that is not very popular now with the farmers or with the forest people at home. So indeed, something we will need to watch, but for the moment, it is as it is adopted. Thank you for those clarifications, and thank you for the comments on the farmers. I would like to answer also the final question, but does anyone else want to pick up on what we can do? Because that sounds like a real issue. I mean, farmers are struggling, and I also speak to my local farmers at the market every week, and they don't really have the time either to deal with this. And also understand that we have terrible figures also on suicide rates among farmers. So what else can be done? I don't know if this is something that you've reflected on, Colin or Patrick. Yeah. First of all, just to underline that at the moment, 80% of the CAP funding goes to 20% of the farmers. Yeah. And also last year, I think the value of EU agricultural exports was around 70 billion euros. Okay. So, and basically, so there's a small number of farmers who benefit, export-oriented farmers who benefit. There's also the phytosanitary, either produce pesticides are benefiting, and they're also probably behind some of the issues of encouraging that. That doesn't mean, the reality of some of the farmers is very, very real. There's the other issue, which is linked to that, is the power along the value chain. Supermarkets have too much power, so it's very difficult. So I think in Austria, you've got 3 main supermarkets who have most of the power. So that needs to be addressed. There is the trade issue, which is there, but there is still obviously it's a bit of a tinderbox around still around the issue of the farming. So there, I think is, yes, it does get, for example, the pesticides regulation, that if you remove away from pesticides, it's like the straw that broke the camel's back in some ways for certain of the farmers, because we spoke to some farming organizations saying they'd love to, however, but you need to say, look at the numbers, the calculus for the farmers, and say, where can you make a change? Can you change the power and the value chain in Austria? I think it's very difficult, but it's important. But one thing you can change to have a positive message is the issue of public procurement, because as I said before, the EU budget's 1% of GDP, public procurement's 14%. If you actually push a greater rollout of public procurement, so it's green public procurement, so that's local produced green organic food gets a preference within that. So all schools, all hospitals, all public buildings, etc., can do that. Then you start creating a bigger market, and that then gets the income for those farmers in need who wish for focus on that. So I think there is a real lever which can be used now. Changing the cap will take 7 years, so you're not going to address the plight of them now. Trade negotiations will take too long to change the reality for them. Fixing the value chain was probably never going to happen. So you need to think about the other measures that can make a difference, and so that's one. But then just on the wider question, how can we support biodiversity? A reality is the reality on the physical reality, like the soil and productivity, and then there's the ability to store carbon, and there's the political reality high up of what people are pushing for and back. What we need to make sure is the discussions in the political reality re-anchor back into the facts of the physical reality, both on the farmer, but also on the role of ecosystems in water provision, in water purification, in human health, physical and mental, and so on and so forth, and also in the productivity over time. If you look at agroecological practices, yes, they have 5 to 30% less per hectare for a given crop. But if you have multiple crops, and also if you think over 10, 20, 30, 40 years time, actually the soil quality will increase, the productivity will increase. Whereas for the intensive farmers, their soil quality is decreasing, and the cost of fertilizers to get the output is increasing. So if you take a 20, 30, 40-year time perspective, actually we need biodiversity and restoration of agricultural lands. The soil is the brown gold of the farmers. So I think there's also the question of taking the right time scale to understand the reality,
look at the facts and communicate the facts, and try to separate the facts from the political narrative, which may or may not be based in facts, and separate the facts from the fiction and the political narrative by communicating the facts. And people say that we need these ecosystems. It's our life support system, the biodiversity. We can't do without it. So that's what I would do. Okay, thank you. Colin, you're edging to speak. We had the final question, but I'm happy if you've got some comments on biodiversity, but then I'd also like to hear what you have to say about, I mean, Klaus is right. I mean, 90% by 2040 is not fast enough, not according to the science. What can we do? Yes, for sure. You're totally right. I might just pick up on one or two things that were also made by other panel members. On the food question, so I work on climate and energy topics, but I do have colleagues who work on food and agriculture. So it'd be remiss of me maybe not to mention one or two things. I think first of all, not all farmers' voices are the same. I think what's missing from the debate is the diversity of farmers' voices, and our colleagues work with other networks of farmers in Brussels who have a more nuanced approach to agricultural regulation and to climate action and want to see climate action. Secondly, I think farmers themselves are not against climate action, and I point to some interesting work that's been done in Ireland by an agency of the Irish government, which asked farmers themselves about tackling the biodiversity and climate actions, and farmers are very willing to support environmental action once they have the right supports. So I think that's another takeaway. There's nothing that's particular about farmers which say that they're not in favor of a good environment. Like the rest of us, we're all in favor of good health, of good clean water and clean air. And then maybe the final point is just to mention the EU-Mercosur agreement, which is something which is very, very sensitive for both biodiversity and for agriculture, and Friends of Europe, together with many others, oppose the completion of the EU-Mercosur agreement. Then maybe to come back closer to where I actually work on, which is climate and energy policy. Just to point out, yes, again, there are vested interests who the fossil fuel industry for decades has made and constructed a fossil fuel energy system to enable their profit making, and has gotten in the way of us building a new clean renewable energy system. And we've seen in the latest energy crisis what that has meant. It has meant that they have made record profits, the most profits ever. And at the same time, European consumers and European governments who have subsidized European consumers have had to pay out billions to those very same fossil fuel companies. And they are resistant to the change. They're resistant to a new clean energy system. And so that's not surprising that they would be, but it's up to all of us as civil society, as citizens, and as a political system to recognize that there is a resistance and to move forward away into a new clean energy system. And it may not be with the same companies or same partners. But fortunately, there are solutions to answer your question, and we have so many solutions to the climate crisis that it just needs, first of all, it needs political will, and the political will to divert the investment in the right direction. And so one of the shames about the European Green Deal is that it didn't go further and fast enough. So it didn't promote renewables enough. It didn't promote energy efficiency enough. It didn't, for example, support the renovation of domestic households enough. It didn't create a bigger social climate fund to support poor households to renovate their households or to have access to renewable energy. So there are many solutions. Fortunately, they're to be a bit optimistic, I would say 3 years ago, the word heat pump was practically unknown in the general conversation. Now it's very, like, speaking to like people who don't work in climate or energy, heat pumps are very well known. They're a word that people understand. Solar panels, the price of solar panels has
dropped dramatically in the last year. And now for many households in Europe, there is a possibility to install heat pumps, to install solar panels, and it's becoming much more prevalent in the social discourse. But having said all that, I would make one plea, which is around energy poverty. And you mentioned the social and health dimension. Yep. So 40 million people in Europe, at least 40 million people in Europe, live in energy poverty. And that is a scandal. It's a scandal that we've built an energy system which allows 40 million people to live in energy poverty and dependent effectively on fossil fuels. But we have a huge opportunity to solve that. We have a huge opportunity to renovate houses and to provide clean, renewable energy so that nobody in Europe needs to live in energy poverty. And so this new energy transition that we need to achieve and that the next 5 years will be crucial to deliver, can do that by directing the money, directing the investment, and directing the political will, so that we have a Europe without energy poverty, and that really grasps the opportunity of the green transition. So I'm very hopeful. I'm hopeful that we can build a much better Europe through the transition, but we need to do it much faster. Thank you, Colin. Christina, yeah, please. Just one comment on, there's been lots been said about farmers and different groups of farmers, and I'd agreed to that. I just want to bring in again also the other actors of the food system, since we don't have a sustainable food system law now being discussed or adopted. And that's also something and I mean here food sovereignty scholars observed that the food system is very much again narrowed down to agriculture, although it covers the actors in between. And I just want to highlight that in the APCC special report on structures for climate-friendly living, where we did a chapter on food, one major finding was that there is almost no scientific literature on the in-between, so on the trade and on the supermarkets, which are very powerful actors, the three biggest ones in Austria covering about 90% of it. That's what I want to highlight. And then what I also wanted to highlight is it's not an answer to how to speed up decarbonization, to the first question, but it can contribute to it. So if you think about our diet, and it's not only about individual, but also about, as we heard, the public procurement choice, what is being offered, it does make a difference what we eat. And if we eat vegetarian or vegan, is better for climate reasons than any other diets. Thank you. I haven't had a chance to hear any comments on this from your side, Jürgen. Would you like to come in perhaps on the social aspect and the climate justice aspect, perhaps from an Austrian perspective? Or yes, let me just start with a remark on what we heard about the climate crisis. I have to confess there's a discrepancy about the case of emergency from a scientific point of view and the public perception, which is very interesting. I mean, 4 or 5 years ago, we had a big movements from civil society. And now what we've learned the last couple of months, I would say, in terms of emergency, that's really worrisome. That's really worrisome. There's also recent papers on the thermal, on the Gulf Stream, the amok that could end, and it's quite certain that's going to happen in this century. That's really worrisome, really worrisome. Nevertheless, at the end of the day, you have to translate objectives or ideas into legislation, and that's always quite a tricky process, I have to say. Nevertheless, we have very, very good conditions, and I agree to you for the energy transition. And it's also so important that they get a positive narrative, and for the energy transition, it's very easy to get a positive narrative. On the social dimension, I mean, what we have done in this government for the first time in Austria, we have included social aspects into various of our subsidy schemes. For instance, in our program, Clean Heating for Everyone, we pay up to 100% if you switch to a climate-friendly heating system away from a fossil heating system.
we also include that in our policies for where we support households, for instance, if they want to switch their electric appliances. We have a program where we have an intensive support for people if they want to switch their refrigerator or a cooking stove. They also get up to 100%. And so we really included that aspect in our policy. We also have included CO2 pricing starting in October of 22. And I can tell you that was a very, very brave decision we took here. We did that during the energy crisis. We have skyrocketing energy prices. Still, we introduced CO2 pricing, and we are basically redistributing all the income back to households. And that is quite progressive. Why is that the case? Because we have a per capita payback, and we usually see that people who are not so well off usually have less CO2 costs because they don't have free SUVs, they don't have a huge house. So we have that on our agenda. We are just now in a process of establishing our social climate plans. We are obliged to do so under the Social Climate Fund Directive. So that is clearly something which is very high on our agenda, and it really shields us also from the fossil price shocks we are seeing now. Last but not least, the energy transition, or the transition, is an investment program, and is also a program which will create well-paid, secure jobs for everyone. So there are good reasons, and I fully agree to that we have to have a very close look also at the social dimension of the transition. Thank you, Jürgen. I'm conscious of the time and also reading the room here. I would like to just ask if there are any final questions before we have some final statements and then move on to a break. Don't be shy. If you do have a question, please raise your hand. I don't know if you have any. We have one online. Yes, we can. There is one gentleman here in the audience, and do we have one online as well? Maybe we take the one online, and then I'll ask for a microphone to come to you. Max? Oh, you need a microphone. Who is giving our microphones? Thank you. Sorry. To Maximilian. Yeah. Thank you. And then we'll take this gentleman at the front. Yeah, we have one online question regarding nuclear power. So the Commission say that there is a need for nuclear power and new power plants. So how does the Green Deal deal with nuclear power? Okay. Thank you. And could we bring them, actually, we have another microphone here. Could we quickly bring the microphone down here? Thank you. Good one here. Yeah, we've heard a lot about the elections and why they are important, and that we might have a sea change. We don't know. But I would be interested in your perspectives on the bureaucracy. Where do bureaucrats stand at the moment? I mean, have they had to be won over over the last 5 years? And where are they now? And how resilient is that machine and the backing maybe that's there in the bureaucracy? That might also resist some of the negative political changes that might come. Thank you. Would you like to take this one, Patrick? Sure, and then maybe Barbara waits. Yeah. Okay. You can start. So I mean, two questions: one bureaucracy, the other on nuclear power. Yes. Your question was how does the Green Deal deal with nuclear power? And I think maybe we should add the word should it rather than does it. I think you've seen a lot of lobbying especially in the last year, but also in the taxonomy, because nuclear is accepted there. There's been lobbying towards nuclear in the hydrogen context. There's been lobbying in nuclear with respect to the zero emissions.
But clearly, I mean, if you look, anyone who does any maths and has any capability of maths looks at the likelihood of new nuclear power plants being able to address the problem by 2030 at any cost-effective price, knows that there is zero space for nuclear power to be a solution. It is a distraction, it is a false solution, and it's not going to help it's not going to help address the problem. It's actually going to undermine the solution, because it's going to lead money away from cost-effective solutions like renewable energies or energy efficiency and so on and so forth. So that is not, the nuclear is not a solution. Full stop. Okay, on new build. I'll leave it there. On bureaucracy, I think you're getting nervous, so maybe you could answer, but just on my side, because I've seen a lot of people in different DGs of the European Commission being convinced, and they're strong and they're resolute, and it's also more and more DGs. So it's not just the stalwarts in DG Environment and DG Klima, but there's also in other DGs. So one can have faith that there's good people wishing to defend it, but they don't have all the power. And in this commission, unfortunately, Ursula von der Leyen is becoming ever more presidential. And so we actually have a fundamental governance problem at the heart of the European Commission, is she is taking decisions without engaging the college, and it's also not following the normal community method and so on. So I think there's also a problem there. But on the positive notes, there are some really good people trying to defend. Maybe I'll use that as but you can't possibly say that, so I will. Yeah, I think that's a very good point, and then we'll come back here. Well, thanks, Patrick, for the recognition. There's not only good colleagues, good people at the European level, at the national level. I think there's also a lot of committed colleagues and who've worked their butts off over the last 5 years. And unfortunately, going with that burnout is something that's a very common phase or a very common, syndrome as a part of this. But anyway, I think what our ambition and what the work of the European civil servants is, it's science-based work, and that has brought us to where we are. And I think this is obviously something that we will continue to use as the basis of our work, which is then submitted to political validation. But rest assured that obviously what has been achieved in the last 5 years, I think the commitment and the ambition is there on every level. And maybe to continue with a nice and with a hopeful picture, because there might also be some fatigue, especially also in civil society compared to 2019 to now. Listening to a conference in Germany by the German climate minister Robert Habeck, as you know, is also a philosopher, studied philosophy, and he used this picture of ecological existentialism as someone, who works in that field, who in the morning rolls up the stone, and even if it rolls down again at the end of the day, picks it up again in the morning. And I think that's very much what we're in at the moment, as what we have achieved with the Green Deal now needs to be implemented and needs to happen. And I think this is something that can also be used as a motivation in keeping going and doing what is needed to fight the existential threat of the climate change, and to make sure that we do what is necessary for the future generations. Thank you. I like the metaphor of the rolling the stone. Jürgen, I think you wanted to come in there as well, and then I'd like to. Yeah, well, thanks a lot for the question on the institution. Institutions are so important, and I'm slightly optimistic, I have to say. I saw, well, we talked that the society has transformed, but obviously also institutions have to transform, and they have transformed. I mean, I can give you 2 examples of 2 institutions which I'm working very closely. One is the International Energy Agency. It was founded as a club of fossil fuel importers, basically. And now they are really doing good work and for supporting the energy transition. The other is DG Energy. They also have undergone, at least in my perception, a transformation, and that gives stability. And I'm, as I said, slightly optimistic that also in politically difficult times, institutions who are evidence-based are so important, and that gives some resilience about a backlash which could otherwise happen. On the nuclear, I fully agree to what you said, and we all are praising the Commission. There's one exception. Well,
maybe more than one exception. That's the complementary delegated act to the taxonomy on climate, where we had a very unholy alliance between France and Germany. Germany pushed for natural gas, France pushed for nuclear. And this draft delegated act was published, and that's not a joke, on New Year's Eve, 9 p.m. And originally had foreseen 4 working days for comments. Silvester, 21 Uhr, 4 Tage Zeit, Stellung zu nehmen, just to make that clear. And that was, well, that was a clear sign that something went wrong in this case. And nevertheless, we took legal action against that, because for several reasons, and we still have to see that. But you can also see there is political pressure in some of the issues, and I'm convinced my colleagues at DG FISMA and DG Energy and DG Climate on a working level, on a desk officer level, we're not 100% convinced that that's the right thing to do, but something or also those things happened, and then we bring also the Commission to court. Thank you, Jürgen. Christina. I just want to share again one finding of our study that I did with the master students on the implementation of the Farm to Fork in Austria, and their institutional change has been highlighted as to be very crucial. And in Austria, the example is the so-called Servicestelle, which would bridge like the Ministry of Climate, Social Affairs and Agriculture. And with that, there is also not giving a complete answer to your question, but the fear that this might change then after the national election. Thank you, Christina. I think I might pass then, Colin, for a final reflection. We're slightly over time. And I kind of reading the room, I think people would be keen to get a break. After the break, we'll be switching into German not with AI, just by the magic of our voices and being in this wonderful EU, where we have the opportunity to learn many languages. Maybe in your final reflection, if you could also maybe somehow give us anything you think that we should be taking into our discussions and after the break with our EU candidates. So I'll still speak in English for the You're allowed to speak in English just until food, and then that's it. I must just, you mentioned the IEA there and the shift in their institutional framework. And I've seen that myself in the last 10 years. And maybe just to say what they've shifted to, one of the most significant things that the IEA has said is that we can have no more new production of fossil fuels, which is a dramatic shift from where they were even 10 years ago. So maybe that for the European candidates to take that as a starting point for the next 5 years, a realization that the dramatic changes that we're seeing in the climate today need to be taken on board in a sense of urgency. It's not enough to say we've done the European Green Deal and now we'll hang on for another 5 years, and we can't afford to lose 5 years. That's my word. We cannot afford to lose the next 5 years. And anyone who comes to the European Parliament after the beginning of June needs to take on board that urgency to continue to shift Europe's energy system away from fossil fuels and allow the European citizens to benefit from the green transition and all the opportunities that it offers. So that would be my takeaway. So if you can ask them that in German this afternoon, that would be fantastic. I'll do my best, Colin. Thank you, Colin, and thank you to all of our panelists here and everyone for listening and for your questions. We have gone slightly over time. I do want to give everyone an opportunity to have a break. So yeah, thank you again for taking part, and on behalf again of Global 2000 and the EU-Umweltbüro, and please do take an opportunity now to have some refreshments here and join us again at, looking at the time, I got the correct time, 15. Yes, 15 minutes past 1 for the next session. Thank you very much, everyone. Thank you. Einen schönen guten Nachmittag. Wie versprochen, wir wechseln auf Deutsch für unsere zweite Panel heute, wo es dann darum geht,
mit den EU-Kandidaten über diesen Themen zu reden und von ihnen zu hören, was ihre Prioritäten sind Richtung EU-Klima- und Umweltpolitik. Bevor ich unsere Gäste aufs Podium einlädt, möchte ich nur ein paar Punkte zusammenfassen vom Vormittag. Also wir haben vor allem über das Green Deal gehört, was gut gelaufen ist, vielleicht was nicht gut gelaufen ist. Ich glaube, wenn ich das vielleicht in einem Satz zusammenfassen könnte, gut, aber nicht weit genug und eventuell in Gefahr. Also wir haben gehört, dass leider das Thema Klima und Umwelt vielleicht nicht mehr die Priorität haben, dass die Hoffnung und die Welle an Interesse, das vor 5 Jahren da war mit der Klimabewegung, etwas weggefallen ist. Wir haben, also einige Panel-Teilnehmer haben hinterfragt, ob eine Reduktion von 90% CO2 gegenüber 1990 genug ist. Die Wissenschaft sagt wahrscheinlich nicht, also bis 2040. Wir haben über die Notwendigkeit eventuell für ein Enddatum für fossile Energie geredet. Wir haben über die Biodiversitätskrise und Agrarpolitik geredet und wie auch hier leider einiges rausgefallen ist vom Green Deal Agenda. Und wir haben auch über die wenig erwähnt, aber auch oder noch so wichtig, Umweltschmutzungskrise geredet und wie auch hier im Green Deal und in den Prioritäten wenig von Maßnahmen vorgesehen sind wegen langlebende Chemikalien, Mikroplastik und so weiter. Wir haben auch über das Thema Soziales geredet und wie wichtig es ist. Und ich glaube, am Ende, wenn ich so einen Punkt, glaube ich, nennen könnte, wo, glaube ich, alle einig waren, war, dass es so wichtig ist, die Themen Klima und Sozial gemeinsam zu bringen, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass es wirklich etwas ist, was für alle gut ist. Also ohne ein Klima und ein funktionierendes Umweltsystem geht das gar nicht. Und dass es dringlich ist. Also für unsere letzte Sprecher, Colin Roche, hat gesagt, 5 Jahre sind zu spät, wir müssen jetzt was tun. Und es liegt natürlich an die Politik, aber uns, die Wählerinnen und Wähler und die Zivilgesellschaft, da zu schauen, dass wirklich was in den nächsten 5 Jahren passiert. Und in dem Sinne möchte ich jetzt unsere 3 EU-Kandidaten zur Bühne einladen. Ich werde es einfach alphabetisch machen, um fair zu sein. Also als erstes Peter Barry, EU-Kandidat bei NEOS. Bitte auf diese Seite sitzen. Danke. Andreas Preimer, SPÖ. Und Lena Schilling, EU-Spitzenkandidaten Grüne. Ich glaube, die Kamera musst du hier sitzen. Geht das hier? Danke. Problem. Dankeschön. Ich möchte auch sagen, wir haben natürlich alle Parteien eingeladen. Leider von der ÖVP und FPÖ könnten Sie niemand finden. Also danke, dass ihr hier seid. Aber ich freue mich, dass unsere 2 Gastgeber noch Platz bei uns nehmen. Heute für Global 2000, Klima- und Umweltsprecher Johannes Wallmüller. Muss eventuell ein bisschen zusammenrutschen, das ist kuschelig. Und Bernhard Sanabatnik, Chef vom Umweltbüro und Vizepräsident des EEB. Hallo Bernhard. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten. Wir haben am Vormittag, wie es auf Englisch oft üblich ist, per Du und mit Vornamen besprochen. Ich hoffe, das ist okay. Und vielleicht auch, weil ich auch in Niederösterreich bin und das Gendern ein bisschen schwierig bei uns ist, Frauen sind, also Männer sind mit gemeint. Ja. Gut, das ist mein letzter Witz. Sorry, ich muss ja immer aufpassen. Ich habe versprochen, wir gehen alphabetisch nach der Reihe. Peter.
Ich möchte, ja, einfach, ich habe natürlich durch alle EU-Wahlprogramme ein bisschen durchgeschaut. Bei NEOS heißt es Europa vor der Zukunftsentscheidung, unser Weg in die Vereinigten Staaten von Europa. Ich habe fröhlicherweise gesehen, dass Klima von 9 Punkten, glaube ich, auf Platz 6 ist. Aber das ist doch Kern eures Programms und vor allem ein CO2-Preis als Leitplanke. Vielleicht zu Beginn könntest du uns ein bisschen erklären, was ist dran an eurem Programm und vor allem, warum ist eine starke und vereinigte Europa wichtig für das Klima? Wunderbar, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier auch über dieses so wichtige Thema zu sprechen. Und für uns NEOS ist das Thema schon seit Beginn an extrem wichtig und war auch im 2019er Wahlkampf eines unserer größten Themen, so wie dieses Jahr auch. Und Claudia Gamon, unsere jetzige Abgeordnete, war vor allem im Bereich Energie sehr aktiv in den letzten 5 Jahren. Und der Grund, aus dem, also ich glaube, das liegt auf der Hand, warum das gerade bei der Europawahl für uns so wichtig ist, weil die wichtigsten Entscheidungen alle auf der europäischen Ebene getroffen werden. Also ihr habt heute schon sehr viel über den Green Deal geredet. Ich gehe davon aus, dass wir das weiterhin noch behandeln werden. Aber CO2 hält nicht an Ländergrenzen auf, sondern das ist etwas, was wir nur gemeinsam lösen können. Und ein wichtiger Punkt dabei ist auch die Wirtschaft mitzunehmen. Also ich glaube, also du hast vorher gesagt, Klima und Soziales, das ist extrem wichtig. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger mitnehmen. Wir müssen zeigen, dass alle was davon haben, wenn wir also Klimaschutz ernst nehmen, aber auch Klimawandelanpassung, warum das so wichtig ist. Aber wir müssen auch die Wirtschaft mitnehmen. Und ich glaube, dass das hier nur gemeinsam auf europäischer Ebene funktionieren kann, weil wir müssen mit einer klimafreundlichen Wirtschaft auch wettbewerbsfähig sein. Und das wird uns die nächsten Jahre extrem begleiten. Und wenn wir hier nationale Alleingänge hätten, dann würden wir die europäische Wirtschaft zerstückeln, wir würden den Binnenmarkt kaputt machen. Und das kann nicht das Ziel sein, weil dann haben wir andere große Wirtschaften in der Welt, die vielleicht weniger klimafreundlich agieren als Europa. Und hier braucht es eine klimafreundliche Stärkung der europäischen Wirtschaft. Danke. Du hast das Thema Klimawandelanpassung erwähnt, auch sehr wichtig. Wir haben gesehen, vor ein paar Wochen, glaube ich, ist das Studio vom European Environment Agency rausgekommen, was eigentlich sagt, dass wir auf keinem guten Weg sind, was Klimawandelanpassung betrifft. Was ist dann noch dabei im eurem Programm? Also was sind so die Maßnahmen oder die Schwerpunkte? Ja. Da gibt es Unterschiedliches. Mich interessiert, also ich arbeite derzeit noch im Wiener Rathaus. Mich interessiert vor allem, was in den Städten und in den Regionen passiert. Ich glaube, dass wir sehen, also wir wissen, dass Wien heißer wird. Wir wissen, dass Wien so heiß wird wie derzeit so circa Skopje. Und die Stadt ist einfach noch nicht darauf vorbereitet. Wir machen extrem viel. Und was mich sehr freut und was gerade im Rathaus diskutiert wird, im Gemeinderat, ist, dass es sehr viele EU-Förderprogramme dafür gibt, für Klimawandelanpassung. Davon haben wir in Wien sehr viel Gebrauch gemacht, aber auch andere Städte. Und davon braucht es noch mehr. Dass es die Unterstützung gibt, dass auch auf der lokalen Ebene die notwendigen Anpassungen geschaffen werden, damit wir weiterhin einen lebenswerten Kontinent haben. Und da ist vor allem natürlich Begrünung, Beschattung und so weiter extrem wichtig. Aber ich glaube, das kommt dann zurück zu diesem Thema Soziales, dass man sagt, okay, der Klimawandel wird uns alle treffen, vor allem die Ärmsten in der Gesellschaft, vor allem die Vulnerabelsten. Und gerade für sie braucht es dann diese Anpassung in dem öffentlichen Raum, dass sie sich auch nach wie vor aufhalten können. Okay, danke. Ich glaube, es sind ein paar auch das Thema Wirtschaft würde ich vielleicht später gerne wieder angehen. Aber gehen wir vielleicht noch nach der Reihe, Andreas, und eure Programme. Und ich habe jetzt meine Papier in falschen. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Gemeinsam die Klimaerhitzung stoppen. Es wird von einem Green New Deal erwähnt. Also wir haben vorher vom Green Deal erwähnt. Ja, vielleicht kannst du uns kurz sagen, was ist da drinnen und warum das gemeinsam wichtig ist und was ist vielleicht der Schwerpunkt? Ja. Ja, sehr gerne. Zuerst einmal danke, dass ich da sein darf, auf der roten Bank. Okay.
Ich glaube, wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Wir haben vielleicht unterschiedliche Ansätze, wie wir dieses Ziel erreichen können. Ja. Wieder, ich kann dem sehr viel abgewinnen, was du gesagt hast. Bin da deiner Meinung. Wir brauchen zusätzlich zum Klimaschutz auch den wirtschaftlichen Erfolg. Für uns als Sozialdemokratie ist das aber natürlich auch eine ganz wichtige Priorität, auch soziale Ziele mitzudenken. Und für mich spielen diese Bereiche zusammen. Also ich finde es persönlich nicht gut, dass wir leider viel zu oft die gegeneinander aufwiegen. Ja. Weil, es ist schon zum Thema geworden, wenn es Umweltschäden gibt durch die Klimakrise, dann betrifft das meistens auch die Menschen, die es manchmal nicht so leicht haben, die dann Unterstützung brauchen und. Wir haben in Österreich kürzlich vorgestellt 20 Milliarden Klimatransformationsfonds. Die Idee dahinter ist es, einerseits in Bildung zu investieren, andererseits auch in die Transformation der Industrie. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können. Danke. So ist es schwierig, viel gemeinsam, ja, aber es gibt, glaube ich, schon bei der SPÖ zum Beispiel, was Wirtschaft betrifft, wie wir das finanzieren, Steuer zum Beispiel, Umverteilung. Kannst du da was Ja, sagen? nein, wir müssen uns ja die Frage stellen, ja, wenn wir jetzt in einer Marktwirtschaft die Richtung beeinflussen wollen, in die es geht, dann haben wir verschiedene, ich würde mal sagen, Steuermöglichkeiten. Ja. Wir haben auf der einen Seite, und das betrifft insbesondere den Aktivismus und das betrifft auch NGOs, die in dem Bereich tätig sind, haben wir die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen und über die Transparenz dann Verhalten, das was nicht dem Gewünschten entspricht, auch anzuprangern, zu thematisieren und in die Breite der Gesellschaft zu bringen. Wir haben aber natürlich auch noch die Möglichkeit, jetzt von Gesetzes wegen über Steuern zum Beispiel gewisse Sachen zu verteuern, dass sie sich einfach nicht mehr rentieren, oder über Investitionen die Kosten für bestimmte Sachen zu senken, dass sie sich rentieren. Und das ist, glaube ich, der Mix, den wir als Sozialdemokratie verfolgen. Auf der einen Seite Verhalten zu besteuern, mit dem wir nicht einverstanden sind, auf der anderen Seite eben wie mit diesem Klimainvestitionsfonds auch herzugehen und zu sagen, wir nehmen dafür auch das Geld, das wir auf anderer Seite einnehmen, in die Hand und investieren das in eine nachhaltige Industrie. Okay, danke, Andreas. Lena, also ich habe 2 Punkte bei den Grünen gesehen und Klima ist einer von den 2. Ein klimaglückliches Europa wünscht sich. Aber vielleicht, also wir haben noch eine erste Runde über ein bisschen über Narrativen geredet. Wie können wir das anders, so Marketing vielleicht? Was ist da dran? Was ist dabei? Also was versteht ihr unter klimaglückliches Europa? Das ist sicherlich schon dabei gescheitert. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und mit euch zu diskutieren und zu sprechen, weil ich glaube, dass dieser Austausch tatsächlich wichtig ist. Klimaglücklich ist vielleicht nicht mein allerlieblingswort, wie man sich vorstellen kann. Aber um was es geht, ist, wir wissen, die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben schon gehört, die Verbindung zur sozialen Frage, die Verbindung für die Lebensrealitäten der Menschen, wo wir heute schon sehen, was die Konsequenzen sind, nämlich Wasserknappheit in Europa, Momente, wo Menschen nicht mehr vor die Tür gehen können, 60.000 Hitzetote allein letztes Jahr in Europa und Europa ist der Kontinent, der sich am meisten erhitzt. So. Und was machen wir jetzt draus? Die Frage ist ja, eigentlich eine Frage der Transformation. Wir brauchen eine Klimawende, wir brauchen eine Energiewende, wir brauchen eine Mobilitätswende. Und das kann passieren und muss passieren und da geht es um politischen Willen. Einen konkreten Vorschlag, den ich zum Beispiel gemacht habe, ist ein Europatarif. Das heißt, dass die Bahnverbindungen zwischen den Hauptstädten nur 10 Cent pro Kilometer kosten. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Strecke von Wien nach Berlin, die dann 68 € kostet, weil ich finde, dass klimafreundliches Verhalten das leistbarste sein muss. Weil die Klimakrise die Menschen mit dem wenigsten Einkommen am härtesten trifft, muss man die in der Transformation mitnehmen und diese Fragen auch an ganz konkreten Beispielen so verknüpfen, dass Züge nun mal nicht 30 Mal teurer sind als Flüge und dann sagen, aber Wahlfreiheit. Ich glaube, da geht es ganz konkret um Maßnahmen und einem Systemwandel, nämlich einem System, in dem sich alle Menschen leisten können, klimafreundlich zu leben und unser gesellschaftlicher Rahmen so gesteckt ist.
Und ich wollte vielleicht noch ganz kurz auf die Kollegen eingehen. Ich finde es total wichtig und ich bin Aktivistin, ich bin als Aktivistin in die Politik gekommen, darüber zu reden, welche Rolle da auch gefahren wird, was wichtig ist. Wir haben über Städte gehört, wir haben über Aktivistinnen auf der Straße gehört und jetzt muss ich ganz kurz trotzdem nochmal eine andere Rolle einnehmen. Wir waren mit Lobau bleibt auf der Straße und haben versucht, ein fossiles Großprojekt zu verhindern. Und die SPÖ und die NEOS haben mit der Stadt Wien Klagsandrohungen an minderjährige Aktivisten geschickt. Und ich will das nicht aufwärmen, sondern klar machen, wir brauchen eine andere Art von Politik. Wir brauchen ein anderes Commitment. Wenn wir über Aktivistinnen reden, dann geht es um Menschen, die sich mit Mut und Leidenschaft für was einsetzen. Und da geht es dann eben nicht, dass man sie mit Klagsandrohungen bedroht, sondern ganz im Gegenteil sagt, hey, wir stehen Seite an Seite. Und das ist für die Politik, die ich auch mit klimaglücklich meine. Nämlich eine Politik, die eben auf Straßen stattfindet, die in Schulen stattfindet, die stattfindet, wenn wir miteinander diskutieren und nicht nur irgendwas, das weit weg stattfindet. Und das alles ist Politik. Und deswegen freue ich mich sehr, eure Inputs zu hören. Danke, Lena. Ich möchte gerne die Möglichkeit geben, jetzt von der Zivilgesellschaft, vielleicht Johannes, was hast du jetzt gehört? Wir haben nur die erste Runde gemacht, natürlich. Es gibt natürlich andere Themen, die wir, glaube ich, noch intensiver besprechen wollen und sollen, aber vielleicht von deiner Seite. Zum einen freut es mich auch sehr, dass so viele gekommen sind. Ich bin jetzt da in Vertretung unserer Geschäftsführung. Agnes Zauner ist leider krank geworden. Wir haben die Veranstaltung auch deshalb gemacht, weil wir zeigen wollten, wie wichtig Europa auch für Österreich ist und für uns ist, weil unser Gefühl war, dass man viel zu wenig über Europa spricht, vielleicht kurz vor den Wahlen jetzt mal, und sich dann auch bewusst macht, was das eigentlich alles bedeutet. Und ich finde, gerade für die Zivilgesellschaft natürlich kümmern wir uns sehr, sehr stark auch um die österreichische Situation, aber auch die EU-Ebene war für uns immer ein sehr, sehr wichtiger Anknüpfungspunkt. Und ich finde, da ist gerade sehr viel auch gelungen, wenn man jetzt 5 Jahre vor die letzte Wahl denkt. Das war die Zeit, wo Europa gerade Klimaziele vereinbart hatte. Pariser Klimaabkommen ist davor verabschiedet worden und Europa hat gesagt, wir wollen 40% Treibhausgase reduzieren. Und dann kam eben die Klimabewegung, kam Fridays for Future auf die Straße und man muss sich wirklich nochmal vergegenwärtigen, das Jahr 2019 war das Jahr, wo Europa alle diese Richtlinien und Gesetze in mühevoller Kleinarbeit fertig bekommen hat, um diesen Weg bis 2040 zu fixieren. Und dann kamen die Straßenproteste und hatten so eine Wirkung, dass von der Leyen, wir haben es heute schon im Vortrag von der EU-Kommission gesehen, dann gesagt hat, wir brauchen einen Green Deal. Die Ziele sind erhöht worden. Jede einzelne Gesetzgebung, die davor schon definiert worden ist, ist neu aufgeschnürt worden. Und ich glaube, das ist schon ein riesen auch Erfolg der Zivilgesellschaft und hat gezeigt, was es auch bewirken kann, wenn man sich einsetzt und dass das auch auf politischer Ebene Auswirkungen hat. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich überall die Fallstricke, die Verwässerungen, dass die Lobbys wirken und so weiter. Das ist die mühevolle Arbeit, die jetzt kommt, aber nur um zu unterstreichen, wie wichtig es ist, zur Wahl zu gehen und dort auch sich zu informieren, wer hat da auch was vertreten. Von der Zivilgesellschaft haben wir jetzt auch gehört, auch Patrick ten Brink hat es im Vormittag gebracht, das Abstimmungsverhalten ist analysiert worden. Wir sind jetzt keine Organisation, die jetzt parteipolitisch irgendwo tätig ist. Aber wir können natürlich schon sehen, welche Parteien stimmen wie ab und ist das im Einklang mit den Klimazielen oder nicht. Und da hat man eben schon gesehen, dass gerade die Rechtsaußenparteien, die praktisch alles abgelehnt haben, was Klimaschutz betrifft, was auch Schutz der Natur betrifft und was Kampf gegen Umweltverschmutzung betrifft. Und das ist eben auch jetzt die große Gefahr. Denn es kann schon sein, dass jetzt ordentlich Sand ins Getriebe bekommt. Man sieht das übrigens auch an der Einladungspolitik. Wir haben uns bemüht, auch wirklich alle Parteien mit an Bord zu bekommen. Es ist uns nicht ganz gelungen. Und da ist schon auch noch viel zu tun. Und das sage ich auch so in diese Richtung, weil wir brauchen natürlich Klimaschutz als Anliegen von allen. Es sollte eigentlich allen Parteien wichtig sein, weil auch die, die gegen Klimaschutz stimmen, haben Wähler, Wählerinnen, die von der Klimakrise betroffen sind. Und da sehen wir einfach die nächsten Entscheidungen auf uns zukommen, dass das EU-Ziel, das heute jetzt präsentiert worden ist, minus 90% bis 2040. Wir würden ja von der wissenschaftlichen sozusagen Ausgangssituation ja noch höhere Klimaziele auch noch vertretbar und wichtig und richtig. Aber auch dieses Ziel zu fixieren und wirksam zu machen für alle Mitgliedstaaten, das wird eine der nächsten ganz großen Herausforderungen. Und da hoffen wir, dass es quer über die Parteienlandschaft überall auch Unterstützung dafür gibt. Vielleicht kann man da auch noch was dazu sagen, weil das wäre schon wichtig, auch wenn Menschen aus Österreich in das EU-Parlament einziehen, dass solche Ziele dann einfach ganz klar unterstützt werden und man das auch jetzt schon im Wahlkampf sagt. Ja,
Guter Punkt. Vielleicht wollen wir das jetzt kurz in die Runde geben, bevor ich dann Bernhard weitergebe. Ja, das Ziel von 90% Reduktion bis 2040. Oder geht's noch? Geht's weiter? Wie ist das bei der SPÖ? Und ich frage dann einfach in diese Richtung. Ja, Ja, zuerst muss ich kurz darauf eingehen. Gell? Ich glaube, ja, es passieren leider in der Gesellschaft immer wieder Dinge, wo man sagen muss, moralisch ist das vielleicht nicht unbedingt der Weg, der wünschenswert ist, mit Kritik umzugehen. Man muss auch dazu sagen, es ist auch bei den Grünen schon passiert. Gell? Es gab auch eine grüne Clubchefin, die ihren eigenen Basisverein geklagt hat. Gell? Aber wir sollten uns ja eigentlich mehr aufs Thema konzentrieren und ich finde, vor allem in Kärnten, gell, da haben wir die Möglichkeit gehabt, von 2013 bis 2018 wirklich mit 50% im Landtag auch eine nachhaltige Politik zu gestalten. Wir haben dort mit einem neuen Raumordnungsgesetz es geschafft, von einem Jahr auf das andere, ich glaube, den Flächenverbrauch um fast 50% zu reduzieren. Wir haben in Kärnten momentan 100% des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen. Wir haben in Kärnten über 70% des Wärmeenergiebedarfs aus erneuerbaren Quellen. Aber wir haben natürlich auch Baustellen. Gell? Und vor allem, wenn man jetzt ich sage jetzt mal, in ein ländliches Bundesland geht, dann ist der Verkehr eine große Herausforderung. Weil es ist nicht so wie in Wien, wo ich hergehen kann, auf die Straßen rausgehen kann, in die U-Bahn einsteigen kann, in die Straßenbahn einsteigen kann und gleich wegfahren kann. Viele wohnen etwas abgelegen am Land. Das ist in der Vergangenheit leider dadurch bedingt, dass man halt Baugenehmigungen erteilt hat in Bereichen, wo es nicht sinnvoll war. Aber ich glaube, das zeigt, wenn wir als SPÖ mitbestimmen können, dass wir durchaus sinnvolle Projekte auch umsetzen können. Also die Frage, hier steht das Ziel von 90% Reduktion bis 2040, ist klar für euch. Also ich glaube, das war die Frage für Johannes. Okay, danke. Vielleicht können wir am Ende fragen, ob wir noch mehr schaffen können, aber Peter. Ja. Ja, also für uns sind die Klimaziele auch also selbstverständlich, dass wir sie einhalten wollen. Mindestens, das ist für uns ein Mindestmaß, stellen wir überhaupt nicht in Frage. Und da möchte ich auch nur anmerken, ich finde, dass es sehr positiv ist, dass zumindest wir drei Parteien hier, also die hier vertreten sind, alle an einem Strang ziehen wollen. Ich finde, dass hier ein konstruktiver Weg wichtig ist. Und ich glaube auch, dass wir also in der Wiener Stadtregierung, man kann von dieser einen Aktion halten, was man will, aber insgesamt einerseits ist diese Straße, die betroffen war, eine Straße, die von den Grünen geplant worden ist. Und andererseits haben wir als Wiener Stadtregierung also haben wir eine Vorreiterrolle in Österreich, weil wir das einzige Bundesland sind, das also verbindliche Klimaziele bis 2040 also ins Regierungsprogramm reingeschrieben hat und dann auch noch jetzt umsetzt, vor allem auch mit einer Dekarbonisierungsstrategie der Fernwärme und dass wir auch eine Strategie schon 2020, noch bevor es großes Thema war, raus aus Gas ins Regierungsprogramm reingeschrieben haben. Also wir sind da sehr mutig unterwegs und wir zeigen da auch, wo wir mitregieren als NEOS, dass wir da diese Themen wirklich ernst nehmen. Okay, danke. Nina, 2040-Ziel, es könnte noch mehr sein. Wir haben dann in der ersten Runde gehört, wie die Temperaturen für die letzte 365 Grad liegen schon bei 1,6 Grad. Das ist eine Zahl, was ich eigentlich ich hätte mir nie vorgestellt beim Paris-Abkommen, dass wir überhaupt bei diesem Zahl sein wären. Geht noch mehr? Ja. Ich glaube, es muss noch mehr gehen. Und die Frage, die wir eigentlich diskutieren sollten, ist, wie das geht. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir zwei Krisen nebeneinander stellen müssen, die miteinander zu tun haben. Also ja, wir müssen die Emissionen senken. Ja, wir brauchen ganz, ganz große Transformationen in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe schon gesagt, Mobilität, Energie, Infrastruktur, Industrie, also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die jetzt passieren müssen. Und gleichzeitig aber zum Beispiel auch die Biodiversitätskrise. Wir wissen, wir leben in einem Artensterben. Wir wissen, jeden Tag sterben extrem viele Tier- und Pflanzenarten aus und damit geht es um unsere Böden, es geht um unser Wasser, es geht um die gesamten Ökosysteme, es geht um alles. Und das hängt natürlich miteinander zu tun, weil wenn die Temperatur heißer wird, wir mehr Böden versiegeln, dann befeuert sich das. Wenn unsere Ökosysteme die Konsequenzen der Klimakrise nicht mehr abfangen können, wird es schlimmer.
Und gerade bei dieser Biodiversitätskrise wäre zum Beispiel für mich ein großes Thema das Renaturierungsgesetz, also das Nature Restoration Law. Und da finde ich extrem wichtig, sich anzuschauen, wie Parteien wann stimmen und warum das so ist. Und ich glaube, der Punkt ist nicht, dass ich Kritik üben will, sondern der Punkt ist, dass ich will, dass wir gemeinsam in Zukunft andere Politik machen, weil sich alles Schönreden einfach auch nicht mehr ausgeht. Und ich nehme da meine Partei genauso in die Verantwortung. Ich glaube nur, wir müssen das Commitment feststellen, hier in diesem Punkt, in diesem Panel, so wie weiter wie bisher geht es nicht. Und deswegen lasst uns gemeinsam an einen Strang ziehen, aber es auch wirklich machen und dann bei solchen wichtigen Gesetzen nicht dagegen stimmen, sondern sehr wohl Commitment einfordern und dafür stimmen, weil das ist mutige Politik, was zu tun, von der man sich manchmal fürchtet. Danke, Lena. Und ein super Übergang zu Bernhard. Biodiversität, einer von deinen Kernthemen. Was hast du gehört oder was sind deine Reflexionen jetzt von dieser Runde und was ist da noch zu tun? Wir haben von dem Renaturierungsgesetz gehört und genau. Ja. Danke. Ja, vielen Dank. Schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite und danke für die erste Runde und fürs Kommen. Ein paar Reflexionen. Erstens mal Setting the Scene. Es wurde schon ein bisschen beschrieben, wie die Situation vor 5 Jahren war. Aufbruchstimmung, viele junge Menschen auf der Straße und wirklich die Druck gemacht haben dann auch nach der Wahl auf die Kommission, dass der Green Deal kommt. Die Situation jetzt, wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung und war eine Assistentin einer grünen Abgeordneten online dabei von O'Sullivan, die wirklich, also das war wirklich bedrückend, wie die Situation im Parlament beschrieben hat, wie momentan alles stillsteht, verwässert wird, versucht wird aufzuhalten, wieder rückabzuwickeln. Das war wirklich, mein Chef sozusagen sitzt da hinten, Patrick, war auch in dieser Veranstaltung und das ist die Situation irgendwie, die wir jetzt haben, ja, muss man auch dazu sagen. Es ist nicht das Gleiche wie vor 5 Jahren. Was ich gehört habe in der ersten Runde, das waren 2 Sachen. Einerseits Wirtschaft, klimafreundliche oder Wettbewerbsfähigkeit und dann wirtschaftliche Erfolge. Und das zweite war Transformation. Was ich mich frage, wie definieren Sie gute Wirtschaft, transformierte Wirtschaft? Ist das quasi nach wie vor dieses GDP, also Wachstum, 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 oder ist das was anderes? Ja, das würde mich interessieren von den Parteien, die hier sitzen, weil was ist ein gutes Leben sozusagen? Wie definiert man ein gutes Leben? Muss das in Zukunft auch GDP sein, also nach BIP-Wachstum? Und wenn nein, und das ist unsere tiefste Überzeugung des Europäischen Umweltbüros, dass das natürlich eine andere Art also wie man es bemisst sein muss. Also das würde mich interessieren, quasi die Wirtschaftsfrage und die Transformationsfrage ist auch gekommen. Transformation des Klima, Mobilität, Energie, da gehört auch diese Bahntransformation. Also ich finde das eine gute Idee an sich, dass man sagt, man kann um 68 € nach Brüssel und zurückfahren, aber das braucht ja mehr. Es braucht ja ein vereinheitliches Bahnsystem und natürlich weiß ich, dass das ein nationales Problem ist und dass die ganzen Bahnen auf ihren drauf sitzen und nichts hergeben wollen, aber das muss ja das Ziel sein, nicht das billige Ticket, das es natürlich auch braucht, sondern dass man wirklich die Bahnen zusammenlegt, zusammenschließt und dass man dann auch, man kann nicht mal gescheit schauen, von wo man wohin fährt. Bei den Flügen ist es kein Problem, bei den Bahnen funktioniert es immer noch nicht. Vorletzter Punkt. Ich würde sogar sagen, es gibt 3 Krisen, nicht nur Klima und Biodiversität, sondern auch Verschmutzung, also Wasser und Luft und toxische Chemikalien, Ewigkeitschemikalien, PFAS, diese ganzen Themen. Ich glaube, das wird auch oft vergessen und das sollte man auch mitdenken und auch da sollte der Fokus sein. Und der letzte Punkt, wichtig, EU natürlich, aber das kommt halt immer erst sehr spät. Jetzt sind wir 6 Wochen vor der Wahl. Es haben noch nicht alle Parteien ihre EU-Wahlparteiprogramme online. Vielleicht habe ich es nicht gefunden, es ist gut versteckt, aber ich habe nicht alle gefunden. Manche hier Anwesenden haben es schon, ja, also ich sage nicht alle. Und das ist halt auch so ein Thema. 6 Wochen vor der EU-Wahl rückt die EU in den Mittelpunkt und dann verschwinden die Abgeordneten, nicht verschwinden, aber dann sind sie in Brüssel und dann ist man halt weg aus Wien, ja. Und dann vergisst Österreich die EU wieder und 4,5 Jahre später rückt es dann wieder in den Fokus und das ist halt auch falsch. Ja, danke. Danke, Bernhard. Ja, dann werde ich von deinen Punkten ein paar Punkte nehmen, weil wir können nicht alle gleichzeitig. Fangen wir vielleicht mit dem Wirtschaftsthema an. Ich glaube, es sind 2. Du hast nichts. Ja, okay, dann werden wir das aufnehmen. Aber Wirtschaft habe ich auch natürlich so ein Herzensthema von mir als Ökonomin.
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Es sind Bahner, wir brauchen nicht nur reduzierte Tarife, sondern wir brauchen auch die Schienen. Wie wir das finanzieren. Und vielleicht in diesem Zusammenhang ist ja BIP das geeignete Ziel oder brauchen wir überhaupt andere Ziele? Und auch in diesem Zusammenhang wollte ich auch eine Studie erwähnen von letzter Woche in Nature, wo jetzt prognostiziert wird, dass bis 2050 die Klimakrise wird uns 20% des BIPs quasi kosten. Also das ist auch Verlust, ja, aber es ist auch in BIP immer mehr Umweltkosten dabei. Also es ist auch eigentlich, wir messen teilweise auch, was wir kaputt machen. Aber ich kann es natürlich anbeantworten. Also das Ziel BIP und wie wir das funktionieren. Wie schaffen wir diese Transformation in der Wirtschaft? Und wer beginnen mag, vielleicht. So, also die Frage war, wie schaffen wir die Transformation in der Wirtschaft? Gell? Ganz einfach. Wir haben jetzt sehr viele Fragen, gehabt. Grundsätzlich ist das ja schon einmal ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, man möchte unendliches Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen. Würde ich einmal sagen. Ja. Es ist natürlich die Frage, Wohlstand erhalten, was kann das bedeuten? Wir verbrauchen ja aktuell auch mehr Ressourcen eigentlich, sogar in Österreich. Ich meine, wir sind jetzt dort nicht weltweit an der Spitze, wir verbrauchen ja eigentlich mehr Ressourcen, als der Planet hergeben würde. Und ich glaube, dass wir in bestimmten Bereichen sicherlich auch mit neuen Technologien Chancen schaffen. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel, und es gibt meines Erachtens für das noch viel zu wenig interdisziplinäre Forschung, vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, weil wir beschäftigen uns oft viel mit der Frage, den Pendlerverkehr auf die Schiene, ins Elektroauto, eine Mischung davon und relativ wenig mit der Frage, was könnte ich denn eigentlich, wenn ich dort, wo es irgendwie möglich ist, Homeoffice umsetze, schaffen, damit die Menschen gar nicht mehr dorthin fahren müssen. Gell? Die Frage für uns in Kärnten, ich bringe ein bisschen den ländlichen Blick rein. Ja, bei uns geht es sehr um diese letzte Meile. Ja? Wie komme ich dorthin, wo ich dann mit Öffis weiterfahren kann? Und da denke ich, dass autonomes Fahren eine große Chance sein wird, weil dann habe ich wirklich die Chance, dass ich mit meinem Handy, mit einer App, ich brauche mir kein eigenes Elektroauto kaufen, weil wir müssen also auch die Frage stellen, wie nachhaltig ist es, wenn sich jeder sein eigenes Elektroauto jetzt kaufen wird. Ja? Ich kann dort einen Carpool platzieren, kann auf den Knopf drücken, das Auto fährt bei mir vor die Türe, ich kann zum Bahnhof kommen, kann von dort weiterfahren. Also ich glaube, es werden in Zukunft viele Chancen sich ergeben. Wir müssen definitiv stark in Forschung, Entwicklung und auch in Bildung investieren. Und das ist auch, das finde ich auch, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie unsere sozialdemokratische Philosophie da ineinander greift. Weil wir Sozialdemokraten, wir stehen für freie Bildung, für gute Bildung auf Staatskosten von gut ausgebildeten Arbeitskräften. Da profitieren die Unternehmen von gut ausgebildeten Arbeitskräften, entdecken wir vielleicht Talente, die sonst nie die Chance gehabt hätten, sich dorthin zu entwickeln. Die entwickeln dann wieder neue Technologien, von denen wir profitieren können. Und so können wir in bestimmten Bereichen Technologieführerschaft, ich bin jetzt Optimist, ja, in vielen Bereichen Technologieführerschaft erlangen, im internationalen Wettbewerb bestehen und es wird natürlich in bestimmten Bereichen einen Verzicht brauchen, unbestritten, aber es sollte schon von uns das Ziel sein, dass wir einen großen Teil unseres Wohlstandes und vor allem, wenn ich jetzt da mit in diesen Raum schaue, uns eingeschlossen auf diesem Podium, wir sind ja eigentlich diejenigen, die schon ein bisschen privilegiert sind und denen es besser geht, weil sonst würden wir auf einem Montag nicht die Möglichkeit haben, heute da herinnen zu sitzen und uns damit auseinanderzusetzen. Ja? Und so vielleicht auch noch mehr die Möglichkeit geben, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen können und dass sie Mitstreiter werden. Ja. Also kulturelle Transformation und wirtschaftliche Transformation. Ich würde gerne darauf reagieren, weil ich ein Stück weit mitgehe. Ich gehe mit bis zu
unendliches Wachstum auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen, würde ich 100%ig unterschreiben. Ich glaube, meine Lösungsansätze würde ich anders formulieren. Aber ich finde schön, also ich finde auch immer schön festzustellen, wo man einer Meinung ist. Das sehe ich auch so. Ich glaube, die Frage ist, was wären Mittel und wie schaut die Wirtschaftstransformation aus? Das eine ist, dass wir tatsächlich gerade schon sehen, dass ganz viele Menschen, die in den Betrieben arbeiten, die in den wirtschaftlichen Betrieben arbeiten, diejenigen mit Expertise sind. Es gab immer wieder guten Austausch mit Gewerkschaften, mit der Arbeiterkammer, wo immer wieder klar war, okay, zum Beispiel in einem Betrieb der Stahlindustrie, dass die Menschen viel mehr Plan davon haben, wie so eine Transformation ausschauen kann, technisch. Das ist das eine. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen mitnehmen, die Leute an den Arbeitsplätzen fragen und sagen, hey, wie schaffen wir das denn gemeinsam? Weil klar ist, es wird nur gehen, wenn wir die Arbeitsplätze erhalten und wenn wir die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf diesem Weg von der Transformation auch mitnehmen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite wäre zu sagen, naja, Verschwendung muss man schon irgendwann eindämmen und dieses ewig weiter unendlich viel produzieren, um unendlich viel danach wegzuwerfen, ist halt wenig sinnvoll. Würde ich jetzt mal so salopp sagen. Und dann ist die Frage, was sind die ganz konkreten Transformationspunkte, die man jetzt nehmen kann? Wir können zum Beispiel über ein Lieferkettengesetz reden. Das heißt, über die Frage von der Verantwortung von Konzernen rund um den Globus. Das heißt, wenn wir hier Unternehmen haben, die nach gewissen Standards produzieren, nämlich nach Umweltstandards, nach Menschenrechtsstandards, dass die auch überall anders eingehalten werden müssen und wir die Ausbeutung von Menschen und der Natur vielleicht nicht mehr als Systemprinzip ansehen, sondern wir damit den Sprung schaffen zu sagen, lasst uns drüber reden, wie wir Wirtschaft ganz anders denken können. Das wäre noch so ein Punkt. Und da gibt es ja natürlich viel, aber gutes Leben wird für mich heißen, dass wir es schaffen, ein System zu bauen, in dem Menschen gut leben können, in denen Menschen aber gut leben können, ohne andere dabei ständig auszubeuten. Und das bedeutet eben zum Beispiel entlang von globalen Lieferketten und Co., wo ja auch wirklich oft Menschenrechtsverbrechen und Ähnliches passieren. Also wir hatten 2022, das ist die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, einen Höchststand an Kinderarbeit global. Und das sind Dinge, wo ich mir denke, wir müssten in der Lage sein, das zu verändern. Und das sind wir auch, weil es geht am Ende des Tages nur um politischen Willen. Und zum Beispiel um den politischen Willen, um jetzt den Abschluss zu machen, um für ein vereinheitlichtes Bahnsystem zu kämpfen, wo wir die Schienen alle angleichen, wo wir vielleicht sogar über Sprachen reden, die wir angleichen. Ich will jetzt gar nicht sagen die eine Sprache, weil das ja in Bahnerinnenkreisen immer eine sehr heiße Diskussion ist, in die ich mich wenig gern einmischen möchte. Genau, aber ich glaube, es geht. Transformation ist möglich. Es geht darum, mutig genug zu sein, die großen Schritte zu gehen und nicht bei der Mini-Ebene zu bleiben. Und ja, Technologien werden ein Teil der Lösung sein, aber wir brauchen einen völligen Wandel von ganz, ganz vielen Dingen. Und den schaffen wir nur gemeinsam. Mit den Menschen in Betrieben, mit den Menschen auf der Straße, mit den Menschen, die jeden Tag leben und kämpfen, mit den Menschen, die Expertinnen und Experten in ihrer Lebensrealität sind. Also für die Transformation brauchen wir euch. Ja. Gut. Jetzt kann man es vielleicht ein bisschen kontroverser machen, weil ich glaube, bisher war ein bisschen zu viel Einigkeit auf der Bühne. Erster Punkt, du hast vorher angesprochen, EU-Programme. Also ich glaube, wir haben da grundsätzlich eine falsche Denkweise. EU-Politik ist nicht irgendein Teil von Außenpolitik. Europapolitik ist Innenpolitik. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man das viel Verschränkte sieht einerseits, aber auch andererseits dann ein konkretes Programm formuliert, was will ich machen, wenn ich im Europaparlament vertreten bin, genauso wie ich das mache, wenn ich für den Nationalrat oder für den Landtag oder für den Gemeinderat kandidiere. Und wir haben unser Europaprogramm bereits im Jänner beschlossen und davor hatten wir schon im Herbst einige Veranstaltungen dazu. Also wir nehmen das wirklich ernst, weil das ist für uns Innenpolitik. Das ist sogar für mich zumindest der wichtigste Baustein von der Innenpolitik. Und das muss man auch so sehen. Ja, das Thema Wachstum. Wir haben jetzt in den letzten paar Jahren glücklicherweise zumindest in Westeuropa gesehen, dass man BIP-Wachstum von den Emissionen entkoppeln kann und dass das passiert ist. Das ist gut und das setzt eine Wirtschaftstransformation voraus. Eine Wirtschaftstransformation ist extrem wichtig. Es ist aber die Frage, brauche ich dann, also wenn man sagt, wenn man vom unendlichen Wachstum auf einem endlichen Planeten redet, ich glaube, dass da ein bisschen ein Denkfehler drinnen ist. Weil Wachstum ist nicht immer gleich mehr Ressourcen verwenden. Wachstum ist vor allem steigende Produktivität. Das heißt, mit dem gleichen Ergebnis brauche ich weniger Inputs, entweder Kapital, also im Sinne von Arbeitskräfte, also Arbeitszeit, oder im Sinne von natürlichen Ressourcen, die ich reinstecke. Und das schaffen wir nur,
Das ist extrem wichtig, wenn wir unseren Lebensstandard erhalten wollen, was ich glaube auch für alle hier selbstverständlich ist. Also wir wollen nicht ärmer werden, weil das vor allem auch die Ärmsten in der Gesellschaft treffen würde. Da brauchen wir einen Weg, wie wir es schaffen, die Ressourcen, die es gibt, effizienter einzusetzen, so dass wir es schaffen können, ja, so dass wir das Versprechen noch machen können an unsere Kinder und an unsere Enkelkinder, dass man sagt, ja, du kannst noch ein besseres Leben haben, als ich es gehabt habe. Und das wird nicht funktionieren, wenn man einfach sagt, gar kein Wachstum mehr, sondern man muss dafür sorgen, okay, wie steige ich die Produktivität mit technologischen Innovationen, die es bereits schon gibt, weil wir jetzt sehen, dass diese Entkopplung, diese Decoupling tatsächlich funktioniert in den westlichen sozialen Marktwirtschaften. Also das ist ein extrem wichtiger Punkt. Und das Thema Forschung müssen wir viel stärker europäisch sehen. Das war für uns NEOS immer ein großes Thema, Bildung und Forschung. Wir haben auch in unserem Programm festgehalten, dass wir eine 5. Freiheit haben wollen zu den 4 Freiheiten des Binnenmarkts, nämlich die 5. Freiheit Bildung. Und ich freue mich sehr, also ich habe letzte Woche den Letter-Bericht gelesen, der auch vorher erwähnt worden ist, dass diese 5. Freiheit von Bildung und Forschung auch darin enthalten ist. Also das wird extrem wichtig sein, wenn wir unseren Lebensstandard erhalten wollen. Und dann zu den Bahnen, weil das auch gekommen ist. Bernhard, du hast es auch erwähnt, das Problem sind die nationalen Träger, die nationalen Unternehmen. Und das sind alles verstaatlichte Unternehmen, die da ihre eigenen Interessen verfolgen und nicht das große Ganze sehen. Und was die EU schon geleistet hat, vor mittlerweile über 20 Jahren, war eine erste Liberalisierung des Bahnmarktes, so dass es auch Richtung Flugverkehr geht. Weil du hast es gesagt, warum geht es, dass ich im Internet nachschauen kann, was ist der günstigste Flug, wie kann ich das vergleichen und warum geht das nicht auf der Schiene? Das muss man ändern, aber das wird nur funktionieren, wenn man tatsächlich Wettbewerb auf der Schiene bringt. Und zum Thema verbilligtes Ticket, weil das auch gekommen ist, natürlich will ich, dass alles möglichst günstig ist, das ist klar, aber wenn man staatlich verordnet, dass es einen Preisdeckel gibt von 10 Cent pro Kilometer, wozu wird das führen? Das wird dazu führen, dass es mangelnde Investitionen gibt. Die Bahnen, ich fahre relativ oft mit der Bahn von Wien nach Berlin tatsächlich. Diese Strecke ist mir sehr gut bekannt, aus privaten Gründen. Und das ist immer schon ausverkauft. Also wenn ich das noch billiger mache, ohne das Angebot zu erhöhen, dann, okay, ist super, dann zahle ich weniger, aber dann habe ich noch weniger Chancen, da überhaupt zu einem Ticket zu kommen. Also man muss da ein bisschen auf dem Boden der Realität bleiben und schauen, okay, wie schaffe ich es, dass die Strecken ausgebaut werden, dass die Schienen erneuert werden. Dafür brauchst du Kapital, dafür brauchst du Investitionen. Und wenn ich dann einen Preisdeckel draufsetze, dann wird es einfach an Geld fehlen. Ja, ganz kurz, und dann möchte ich gerne die Fragenrunde für das Publikum eröffnen. Bitte, Lena. Ich halte mich wirklich ganz kurz. Naja, das eine ist, dass es natürlich einen Ausbau der Infrastruktur braucht. Das ist außer Frage. Und dass wir das gemeinsam auf Europäischer Union mit viel Geld und Investitionen machen müssen, ist auch klar. Dazu gibt es ganz viel, aber auch ganz konkrete Pläne, wie man das tun soll. Und trotzdem finde ich, dass es nicht eine Frage von Leistbarkeit sein kann, ob ich mit dem Zug oder im Flugzeug fahre. Also ich finde, es geht halt einfach um beides und zwar nebeneinander und das auszuhalten, zu sagen, ja, wir müssen die Infrastruktur ausbauen, ja, wir müssen schauen, dass wir schneller und besser werden und gleichzeitig diese Leistbarkeit mitzunehmen, damit es eben nicht eine Frage von Einkommen ist, damit es eben keine soziale Frage ist und wir diese Kluft nicht haben und es auch schaffen, die Themen nicht gegeneinander auszuspielen und dieses besseres Leben als die nächsten Generationen in einem Moment mitten in der Klimakrise würde ich jetzt schon relativ hart anzweifeln. Also und das sind wir sicher nicht einer Meinung, aber aus meiner Position und aus meiner Sicht, von den 10 größten globalen Krisen sind die ersten 5 ökologischen. Wenn wir unsere Lebensgrundlage nicht sichern, dann ist dieses Wohlstandsversprechen ein leeres. Und deswegen müssen wir es gemeinsam schaffen. Aber ich will gar nicht so lang. Danke. Ein Wort noch. Ich bin auch ein Riesenfan vom Lieferkettengesetz, weil ich finde, wir können europäische Standards weltweit exportieren mit diesem Lieferkettengesetz. Ich finde es ein bisschen schade, dass es die Grünen nicht geschafft haben, auf die ÖVP so einzuwirken, dass wir es durchbringen. Ja? Zumindest nicht in dieser harten Form, wie es ursprünglich gedacht war. Same. Ja, leider. Ja, das wäre es eigentlich von meiner Seite. Danke. Vielleicht kommen noch, also ich würde gerne, danke für diese erste paar Runde.
ich glaube, es wäre wichtig jetzt, was wir das Publikum die Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen. Wir kommen sicher zurück zu einigen von diesen Punkten. Bitte, wer eine Frage hat, wir werden mit, wir brauchen vielleicht ein Mikro, oder hast du? Borgst uns das gerne. Oder, sorry, ich nehme von dir. Danke. Vielleicht zuerst die Dame. Die Dame da? Ja, danke. Perfekt, danke. Olivia Schmid von Vier Pfoten. Vielen Dank für Ihre Reden und Ihren Input. Wir haben jetzt sehr viel gehört von der Industrie, Technik und der Wende der Mobilität. Was halten Sie von einer Agrarwende? Denn aktuell ist es kein Geheimnis, dass wir viel zu viel tierische Produkte und Fleisch konsumieren. Heute ist der Meat Exhaustion Day von Deutschland. Und am 7. April hatten wir den in Österreich. Und damit sind wir das erste Dachland. Und das sollte uns doch durchaus zum Nachdenken bewegen. Und deswegen meine Frage nicht nur an dich, Lena, sondern an alle anderen. Wie steht ihr zu einer Agrarwende? Dankeschön. Könnte ich vielleicht noch ein oder zwei Fragen sammeln und dann antworten wir alle gemeinsam. Danke, das war der Herr hier mit dem blauen Anzug. Ja. Sigmund Appel. Ich war vorhin zur Toilette. Da war ein zweiter Mann und als er rausging, hat er die Armatur aufgedreht und hat das Wasser fließen lassen. Eine Frau nutzte ebenfalls die Herrentoilette, ist ja kein Thema. Auch sie ging vorbei und hat den Wasserfluss nicht gestoppt. Das heißt, hier herinnen sind auch Menschen, wir sprechen über Dinge, nur unser Verhalten ändert daran nichts, wenn wir es nicht ändern. Das heißt, ich wünsche mir Menschen, die einen anderen Charakter heute leben, ganz besonders auch in der Politik. Da gibt es dieses Sprichwort in Österreich, der Fisch fängt beim Kopf zum Stinken an. Also wünsche ich mir gerade von der Politik, dass sie mit einem grandiosen Beispiel vorangeht. An Werten, auch an Charakter und an Verhalten. Kreislaufwirtschaft. Wo ist das Problem, dass wir Forschungsgelder investieren, nicht mit den Ressourcen, dass wir die neu aus Afrika und sonstigen Gegenden dieses Planeten importieren, sondern dass wir unsere Müllhalden zu neuen Ressourcenquellen entsprechend verwenden oder umbauen. Das Thema Migration. Mich wundert ja bis heute, dass die FPÖ noch nicht darauf aufgestiegen ist, zu sagen, hey, dann tun wir etwas dafür, dass die Menschen in Afrika gar keinen Grund mehr haben, ihr Land zu verlassen. Dann hätten wir nämlich kein Migrationsproblem und wir hätten gleichzeitig auch eine andere Situation in Afrika. Wir brauchen eine Kooperation mit Afrika. Ich höre hier den ganzen Tag von Europa. Wo ist der Rest der Welt? Afrika ist für uns eine essentielle Partnerschaft, ist ein Kontinent, mit dem wir eine Partnerschaft pflegen sollten. Wir brauchen Werte, Charakter. Haben Sie eine Frage? Meine Frage, ja meine danke. Frage ist, und damit komme ich nämlich gleich auch zum Thema Werte oder Charakter. Heute war PFAS bereits ein Thema. Wo ist das Problem, ein Verbot der Nutzung von Chemikalien auszusprechen, solange es hier keine Grenzwerte gibt? Für PFAS-Chemikalien gibt es keine Grenzwerte derzeit, soweit ich informiert bin. Danke, Dankeschön. Ich glaube, das wird vielleicht für den Themen so eine kurze Frage hier und dann, glaube ich, haben wir genug Themen zu besprechen. Hier vorne, danke. So. Ich hätte eine Frage und eine Anmerkung. Zum einen die SPÖ-Hoffnung auf die Technik. Es ist für mich ein bisschen irritierend, weil ich bei Technik feststelle, dass wir nicht weniger Energie durch technische Errungenschaften verbrauchen, sondern in der Regel trotzdem weiter mehr. Es gibt ja den Rebound-Effekt. Worauf gründet sich die Hoffnung, dass sich das plötzlich ändert, dass wir also durch technische Innovationen plötzlich die Klimaerhitzung bekämpfen können? Und zwar ausreichend, dass es keine anderen Maßnahmen braucht. Ich finde es schön, wenn in Kärnten viele Sachen gelingen. Ich glaube, das ist aber für die Europapolitik nicht ganz so relevant. Dem Herrn von den Neos, mich würde interessieren, wenn im Wiener Programm gelobt wird, dass da so viel Tolles drinsteht im Regierungsprogramm, warum ist es dann legistisch nicht verankert? Ein Regierungsprogramm ersetzt keine Logistik. Also da können schöne Sachen drinstehen, das ist aber Absichtserklärung und noch keine konkrete Politik. Jetzt zu meiner Frage, wie schaut es mit CO2-Steuern aus? Sind CO2-Steuern für Sie ein probates Mittel, um die Klimaerhitzung, um die Verschmutzung mit CO2-Emissionen zu reduzieren oder nicht? Gerade bei der SPÖ hat man ja dort in jüngster Vergangenheit sehr Befremdliches gehört.
Und mich würde auch die Position der NEOS dazu interessieren. Dankeschön. Okay. Wo wollen wir jetzt beginnen? Ich würde gerne, ich finde, das Thema Agrarpolitik ist wichtig. Du hast jetzt kein Mikrofon. Machen wir das. Machen wir das. Okay, vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Agrarpolitik, wo steht das im Programm? Peter, du hast schon das Mikrofon. Soll ich gleich alle Themen mitnehmen oder nur die Agrarpolitik? Ich habe alles mitgeschrieben. Okay. Ja, alles. Okay. Alles, aber okay. ich fang mit der Agrarwende an. Da bist du. Ja, super, also extrem wichtiges Thema. Für mich also man darf nicht vergessen bei der Agrarpolitik, dass jeder dritte Euro, den die EU ausgibt, Agrarförderung ist. Das sind massive Subventionen, die oft in klimaschädliches Verhalten reingehen. Und dadurch haben wir auch keine Kostenwahrheit. Also Fleisch ist künstlich billig, weil es so massiv gefördert wird. Ich finde, dass wir natürlich Agrarförderungen brauchen werden. Wir werden jetzt nicht die Agrarwirtschaft einfach komplett dem Markt überlassen werden. Einerseits, weil Ernährungssicherheit aus diversen Gründen, auch aus sozialen Gründen, aber auch aus sicherheitspolitischen Gründen zu wichtig ist, dass man einfach sagt, ja, das wird schon irgendwie funktionieren, weil wir wissen, dass es nicht funktionieren wird, weil in anderen Ländern oder in anderen Kontinenten auch sehr viel subventioniert wird. Und dann werden wir im Wettbewerb nicht wettbewerbsfähig sein. Also die Agrarwende, die notwendig ist, ist vor allem eine Transformation der Förderungen Richtung klimafreundliches Wirtschaften im Bereich der Agrarwirtschaft, vor allem auch mit einem starken Fokus auf Biodiversität und auf Landschaftspflege. Und da muss man wegkommen von dieser Idee, ja, ich fördere nach Größe, also dass die Größten die meiste Förderung pro Fläche bekommen, das ist komplett überholt und hin zu einer klimafreundlichen Agrarwirtschaft kommen, sehe ich zu 100%. Gut, dann sind sehr viele weitere Themen gekommen. Ein Thema hat mich gefesselt und das ist das Thema der Eigenverantwortung. Das sehe ich sehr stark in beide Richtungen. Ich glaube, die Politik muss natürlich mit gutem Vorbild vorangehen, aber muss auch also auf Augenhöhe mit den Menschen kommunizieren. Und damit das gelingt, brauchen wir eine Bevölkerung, jetzt europaweit, aber vor allem in Österreich spüre ich das auch als Ausländer, das funktioniert nicht, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen nicht mündig sind und nicht fähig sind, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Ich habe da ein ganz anderes Menschenbild, aber der mündige Bürger, die mündige Bürgerin, das muss vom Bildungssystem weg gefördert werden. Und ich glaube, dass wir hier vor allem in Österreich viel zu wenig Eigenverantwortung beibringen und unterrichten. Und ich glaube, dass da brauchst du auch eine gesellschaftliche Transformation, weg von dieser, ich sag mal so, etwas zugespitzt Untertanenmentalität hin zu einer Gesellschaft, wo wir freie, mündige Bürgerinnen und Bürger haben. Da war ich konkret angesprochen wegen Logistik im Wiener Regierungsprogramm. Ein Wiener Klimaschutzgesetz ist im Regierungsprogramm verankert, wird derzeit verhandelt, ist noch nicht fertig. Wir sind dran, wir machen da Druck und das war für uns Koalitionsbedingungen. Wir hatten 5 Koalitionsbedingungen, 4 sind schon umgesetzt und die 5. ist das Wiener Klimaschutzgesetz. Wir sind dran, wir haben gehofft, dass wir da auf ein Klimaschutzgesetz auf Bundesebene aufbauen könnten. Leider scheint dieses Klimaschutzgesetz nicht zustande zu kommen, was ich sehr schade finde, aber dementsprechend werden wir jetzt als Wiener Stadtregierung bzw. Landesregierung mit gutem Beispiel vorangehen und da eines schaffen. Wir sind derzeit in Verhandlungen. CO2-Steuern absolut, also CO2 muss bepreist werden, 100%, das ist für uns der wichtigste Weg, da den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da haben wir uns auch sehr darüber gefreut, dass das ETS reformiert wird und ausgeweitet wird auf weitere Sektoren. Und das muss dann noch weitergehen. Und ein letzter Punkt, und dann bin ich schon fertig, da war das Thema mit anderen Kontinenten, wie wir mit anderen Kontinenten umgehen. Und da ist auch der Begriff Lieferkettengesetz gefallen.
Ich sage, ein Lieferkettengesetz ist grundsätzlich was Gutes. Man muss sich anschauen, wie das funktioniert. Aber was ich sehr schade finde, ist, dass es ein anderes Mittel gibt, das genauso dafür sorgen kann, dass andere Länder, andere Kontinenten nach unseren Standards wirtschaften. Und das sind Freihandelsabkommen. Und ich finde es sehr schade, dass es hier eine ideologische Verblendung gibt, was das Thema Freihandel angeht. Weil natürlich müssen wir dafür sorgen, dass wir Klimamaßnahmen und soziale Maßnahmen in diesen Abkommen verankern, damit wir dafür sorgen können, dass wir alle nach den gleichen Regeln wirtschaften. Danke, Peter. Ich glaube, es gab einen Punkt, was wir noch nicht besprochen haben, war das Thema PFES, die Substanzen. Was gibt's da? Ich habe leider im Wahlprogramm nichts gesehen von NEOS. Ich muss gestehen, ich habe da keine Expertise. Ich kann nicht sagen, warum das, also ich muss einfach zugeben, ich kenne mich da nicht ausreichend aus, um da einen qualifizierten Kommentar abzugeben. Okay, danke. Vielleicht gibt es von den anderen Parteien oder vielleicht, Johannes, könnte ich vielleicht dich fragen, dass du uns ein bisschen erleuchtet, warum das so wichtig ist? Ja, also ich bin da auch nicht der Experte bei uns in der Organisation dazu, aber es gibt sehr viel Material von uns dazu und das Problem ist schon ein größeres, weil wir generell auch, wie wir über die Wirtschaft gesprochen haben, brauchen wir prinzipiell Politiker und Politikerinnen in Brüssel, die Rückgrat haben, auch zu regulieren gegenüber großen Wirtschaftsinteressen. Und da kommt auch PFAS oder Chemikalien ins Spiel, weil die natürlich dementsprechend das Interesse haben, dass sie möglichst viele Freiräume haben, um viele Produkte auf den Weg zu bringen, auch wenn die noch ungeprüft sind. Jetzt stellt sich gerade raus, und man wird von PFAS, glaube ich, noch sehr, sehr viel hören, dass es eben sehr viele Chemikalien gibt, die nicht geprüft worden sind, wo man nicht gewusst hat, wie hoch das Risiko ist. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn wir nicht wissen, dass da ein Risiko gibt, dann darf das mal in Umlauf gebracht werden. Nachher stellt sich sehr oft heraus, dass das nicht so ist. Und bei PFAS wissen wir, das sind Ewigkeitschemikalien, das heißt, die bauen sich überhaupt nicht natürlich ab und die haben schwerwiegende Konsequenzen, können eben Störungen auch der Reproduktion sozusagen auslösen, auch das Immunsystem schwächen und es kommen eigentlich laufend neue Erkenntnisse dazu, wie schädlich die sonst noch sind. Jetzt wird man wahrscheinlich mal darüber reden, wie gefährlich sind diese Chemikalien und dann wird man darüber reden müssen, was sind die Alternativen. Wichtiger wäre eigentlich darüber zu reden, wie kann man ein Vorsorgeprinzip wirklich gültig machen, auch beim Inverkehrbringen von Chemikalien, weil warum kommen eigentlich ständig neue Stoffe in Umlauf, die nicht gut geprüft sind? Und das betrifft nicht nur den Bereich Chemikalien, wir haben jetzt über Agrarwende auch eine Frage gehört, betrifft auch den Bereich Pestizide, das ist eigentlich ähnlich. Ständig hören wir hier auch von neuen Gefahren, die kommen und das Versprechen, das die EU-Kommission da abgegeben hat, eben Reduktion von Pestiziden, wurde leider im Green Deal jetzt überhaupt nicht eingelöst, weil man die dazugehörige Regulierung, das heißt die SUR, also Sustainable Use Regulation, einfach komplett ad acta gelegt hat. Und das ist schon ein Problem und das ist, was auch mein Kommentar zum Thema Wirtschaft wäre, weil es gibt die Wirtschaft eigentlich nicht, sondern es gibt immer nur Teile der Wirtschaft. Und wenn man aus Klimaschutzsicht drauf schaut, dann gibt es immer einen Teil der Wirtschaft, der von dem vielleicht überhaupt nicht betroffen ist. Ja? Dann gibt es vielleicht ein Dienstleistungsgewerbe, die schon sehr wenige Emissionen emittieren, für die sich das Geschäftsmodell auch nicht ändert. Dann gibt es einen Teil der Wirtschaft, der massiv profitiert. Da ist die österreichische Umwelttechnikindustrie wahrscheinlich ganz vorne mit dabei. Wir haben viele Weltmarktführer im Bereich Wärmepumpen, Photovoltaiktechnologie, also Wechselrichter und so weiter. Und dann gibt es einen Teil der Wirtschaft, der muss sich ändern. Der Großteil der Wirtschaft wird nicht komplett aufhören mit seinem Geschäftsmodell, er muss sich ändern. Und dann gibt es einen Teil, die wirkliche Geschäftsmodell aufgeben müssen. Also wer jetzt zum Beispiel Ölpipelines produziert und das ist sein Geschäftsmodell, der wird einfach keine Zukunft haben in einer klimaneutralen Zukunft. Aber das sind eigentlich nicht die Schwergewichte. Die Schwergewichte sind oft die, die sich ändern müssen, die das aber nicht wollen, weil das auch viel Geld kostet. Und da wird es eben auch nicht reichen, dass man jetzt nur auf Subventionen setzt oder mal da einen kleinen Anreiz setzt, sondern braucht es wirklich Regulierung. Und leider sehen wir, dass wir in Österreich nicht die Politiker haben von dem Format oder mit dem Mut, die sich regulieren trauen. Zumindest haben sie nicht diese parlamentarische Mehrheit hinter sich, dass sie das tun könnten. Und die Regulierungen, die wir haben, die uns eigentlich schützen vor vielen Gefahren, ob das jetzt im Bereich Chemikalien ist oder sonst wo, oder die auch einen CO2-Preis für große Teile der Wirtschaft gebracht haben, das sind die, die in Brüssel sitzen. Und von österreichischen Politikern hört man dann oft, naja, wir müssen das jetzt umsetzen, weil das hat jetzt Brüssel jetzt so vorgegeben. Das ist eigentlich die Geschichte. Es wird nicht erklärt, warum das wichtig ist, sondern, sorry, wir wollten eigentlich eh nicht, aber jetzt müssen wir halt. Und deshalb ist es ja auch noch umso wichtiger, wenn wir jetzt über eine EU-Wahl zu reden, wer kommt da rein, wer bestimmt da mit, weil wir brauchen da wirklich eigentlich die Besten in Europa. Wir brauchen die, die sich am meisten trauen, die auch denen Kontra geben, die wirklich viel Geld haben, einflussreiche Lobbys haben
und die sich dann aber wirklich auch trauen zu sagen, nein, wir können heute mal nicht auf eure Bedürfnisse Rücksicht nehmen, sondern es ist wichtiger, dass die Gesellschaft eine gesunde Luft hat, dass nicht Chemikalien in den Umlauf kommen, die uns gefährden, dass wir das Klima schützen und dass wir einen neuen Weg gehen. Und die sind oft dann sehr laut und mächtig und deshalb braucht auch diese Politiker mit Rückgrat jetzt in Brüssel. Danke, Johannes. Lena? Ja, jetzt sind schon ganz viele Punkte vorweggenommen worden, aber ich schließe mich absolut an, gerade was Pestizide und PFAS angeht. Da gibt es auch den Kurs, dass man das versucht, wenn die Frage ist, warum ist das bisher nicht umgesetzt, weil es schlichtweg die Mehrheiten nicht gibt, weil es einfach große Verbände auch im Hintergrund gibt, wir haben es gerade auch so ein bisschen gehört, die sehr, sehr viel Druck und Kraft da dagegen stellen und es ist einfach ein extrem harter Kampf. Aber wenn ich da sitze, kann ich sagen, wir setzen uns da jedenfalls dafür ein und ich auch. Zu der Agrarwende wollte ich nur sagen, da kann ich mal sehr, sehr viel zustimmen. Wir werden ganz große Transformationen brauchen, wie das Budget eingesetzt wird. Aber, und jetzt sind wir wieder bei Regulatorien, auch Regulatorien, um zum Beispiel sehr viel freundlichere und bessere Bedingungen für die Tiere zu schaffen, also von Massentiertransporten zu Co. Mein Kollege Tom Weitz, der auf dem 2. Platz kandidiert, macht das gelegentlich und stoppt auch Tiertransporte. Das ist tatsächlich extrem spannend zu sehen, wie diese Arbeit funktioniert. Also ich würde sogar den Schritt noch weitergehen. Okay, ich werde jetzt nicht auf alles nochmal eingehen, weil manche Dinge deckungsgleich sind und ich will ja noch Zeit für Fragen haben wollen. CO2-Steuer auf jeden Fall, aber gern auch mit einer sozialen Komponente und einer sozialen Rückerstattung. Das heißt, dass man vielleicht auch nochmal überlegt, wie man das anders staffeln kann, dass Menschen noch mehr davon profitieren, die einfach wenig dafür können, obwohl das in dem CO2-Preis natürlich schon drin ist. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und dann hätte ich noch gesagt zu dem Verhalten. Ja, natürlich geht es um unser eigenes Verhalten. Natürlich, wenn ich da sitze ich aus einer Position da, wo ich mein Bestes gebe. Aber ich glaube trotzdem wichtig zu sagen, es müssen die gesellschaftlichen Bedingungen stimmen, dass Mitmenschen ihr Verhalten auch anpassen können. Politik ist der Rahmen, wo unsere Gesellschaft bestimmt, wie wir zusammenleben wollen, wie wir miteinander tun wollen. Und in ganz, ganz vielen Momenten können wir das frei entscheiden, in anderen aber nicht. Also wenn ich vor dem Supermarktregal stehe und Bio-Lebensmittel sehr, sehr, sehr viel teurer sind, dann ist es manchmal nicht die Frage von Wahlfreiheit. Und deswegen mein großes Plädoyer für gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die uns allen ermöglichen, klimafreundlich, gut und vor allem auch tatsächlich mal glücklich zu leben. Das habe ich glücklich nochmal gesagt. Also doch, das ist, was dann passiert, wenn man... Ja. Andreas, es war, glaube ich, ein paar Fragen CO2-Steuer und vielleicht Fleisch-Agrarpolitik. Wie ist das? Ich denke an Kärnten auch. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Generell zum Thema Agrarpolitik haben wir jemanden mit dem Günther Siel im Rennen, der sich da sehr stark dafür einsetzt und positioniert. Zum Thema CO2-Steuer, da hat es in letzter Zeit einige Diskussionen gesehen und ich glaube, man muss das in einem größeren Kontext sehen. Wir haben seit Jahren, wird mittlerweile schon fast Jahre sein, auf jeden Fall seit Monaten, die höchsten Inflationsraten in ganz Europa. Es gibt Leute, für die es einfach unglaublich schwierig wird, das Leben zu bestreiten. Und natürlich werden wir ein System, eine ökosoziale Steuerreform brauchen, wie sie zum Teil auch schon passiert ist, mit entsprechenden Maßnahmen, dass die sozialen Auswirkungen abgefedert werden, so wie du schon gesagt hast. Okay. Was in der Zeit, was mir persönlich aufgefallen ist, leider passiert ist, man ist dann hergegangen und hat nicht klar kommuniziert, dass zum Beispiel ein Klimabonus, den man dann bekommt, dass es die Abfederung für die CO2-Bepreisung ist, sondern dass man dann gesagt hat, ja, ihr kriegt jetzt einen Klimabonus, ja, da haben wir halt Inflation. Ne? Ja. Also das ist sicher einer der Punkte. Und ich möchte jetzt noch zwei Themen, die was aus dem Publikum kommen sind, miteinander zusammenbringen. Das eine war dieses Thema der Vorbildwirkung, was wir da am BC gehabt haben, mit dem Wasserhahn, mit dem Laufenden. Und das zweite Thema war der leicht suffisante Kommentar zum Thema, was wir in Kärnten geschafft haben. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, es ist schon sehr wichtig, wenn man Projekte hat und wenn man zeigen kann in bestimmten Regionen, was gut funktioniert. Wo man sagen kann, man kann sich das wirklich auch zum Vorbild nehmen und vielleicht angepasste Programme daraus mitnehmen. Und um jetzt noch zum Schluss zu kommen, es ist auch nicht unsere Position, dass die Technologie alles lösen wird. Wird sie definitiv nicht. Und wir zeigen ja auch, wie gesagt, wenn wir irgendwo
in Regierungsverantwortung sind. Gutes Beispiel das Raumordnungsgesetz. Mit einem Gesetz 50% Bodenverbrauch reduziert. Wir können wenn wir wirklich mutig sind und Entscheidungen treffen, auch Veränderungen herbeiführen. Es muss auf mehreren Ebenen passieren. Und das, wofür wir stehen, ist einfach das Zusammenspiel aus wirtschaftlichen Zielen, aus sozialen Zielen, aus Umweltzielen, was dann zu einer nachhaltigen Politik führt, mit der wir auch europaweit vielleicht eine Vorreiterrolle weltweit einnehmen können, damit es auch andere Länder gibt, die sich das anschauen und die sagen, okay, in Europa funktioniert das, was die machen, das funktioniert, das müssen wir übernehmen. Danke. Ich würde gerne noch eine Fragerunde machen, aber du reflektierst. Ja, gerne. Und vielleicht kannst du, danke, wir haben ein Mikrofon verloren, wenn du etwas zum Kreislaufwirtschaft dazu sagen kannst. Aber Okay, also das wäre eines der Punkte gewesen, aber nur ganz kurz Reflexion und Ergänzung eigentlich. Also fangen wir jetzt mal mit Johannes an, mit den PFAS und Lobbying in Brüssel. Ich meine, das Verhältnis ist, glaube ich, 1:100, wenn man jetzt zivilgesellschaftliche Lobbyistinnen betrachtet und Wirtschaft. Also da ist schon richtig viel Geld da. Ich glaube, es gibt 30.000, 40.000 Lobbyistinnen in Brüssel und das Verhältnis ist einfach ungleich. Ja? Also das muss man einfach sagen und so ist die Situation und dementsprechend hat große Industrie einfach bessere Zugänge zu den Abgeordneten. Ja. Und dann ist auch oft die Jammerei, warum gibt es das Gesetz und diese Initiative, warum brauchen wir jetzt was gegen Greenwashing? Ja, aber so wenn meerestaugliche Sonnencreme verkauft wird, dann braucht es einfach Initiativen, die dem Einhalt gebieten. Ja? Also es hat schon einen Sinn, warum Sachen starten. Und dann Bürokratieabbau ist auch natürlich, ich verstehe, dass viel Bürokratie ist und dann ist es two in, one out. Ich glaube, das ist auch bei den Neos. Ja, aber was kommt raus? Ja? Wenn dann als erstes soziale und Umweltgesetze rausfliegen, dann das kann nicht der Sinn von one in, two, na umgekehrt, one in, two out sein. Aber natürlich, Red Tape ist ein Problem, das verstehe ich schon, ja, aber man muss es natürlich richtig angehen. Freihandel, da werden wir uns wahrscheinlich jetzt nicht finden. Es muss, glaube ich, ein Reset sein, was Freihandel, wie das verhandelt wird. Ja. Es braucht Green Deal Partnerships und weil es wird immer noch verhandelt, die Europäer sind da oben und dann gibt es halt die da unten und dann verhandelt man. Es gibt immer noch die Konzernklagen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da braucht es ein gewisses Reset und ich finde, Österreich leistet ja auch Widerstand und das muss man sich einfach neu überlegen. Wir schauen uns zum Beispiel jetzt an, wie sind die negativen Auswirkungen des Global Gateway, das ist die Strategie der Europäischen Union auf den globalen Süden und ich verstehe Ihren Kommentar mit, niemand sagt Afrika, immer redet nur EU. Das muss man sich natürlich anschauen und als Partner hereinnehmen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Afrika als Partner wahrgenommen wird. Alle 3 Jahre gibt es eine Afrika-Konferenz in Brüssel, aber dann ist das Thema wieder weg. Agrar ist natürlich sicher der schwächste Teil des Green Deal, keine Frage. Da haben sich die Lobbyisten nicht hineinpfuschen lassen die letzten 5 Jahre. Und dann wollte ich noch sagen, Bodenverbrauch, da sind die Österreicher natürlich ganz schlecht und die haben ja auch eine Bodenstrategie das war schon 1 oder 2 Kommissionen ist das schon her verhindert. Also die Österreicher und die Deutschen sind da allen voran ganz schlecht. Ja, also jetzt nur als Ergänzung zu dem, was schon gesagt wurde. Und dann sollte ich noch was zur Kreislaufwirtschaft sagen. Ich glaube, dass es ganz essentiell ist, und da hat die EU-Kommission auch sehr viel vorgelegt und auch sehr viel gemacht. Jetzt ist halt die Frage der Implementierung. Ja, vorlegen kann man viel, entscheiden kann man viel, aber dann muss es umgesetzt werden. Ich glaube, alles ist ganz entscheidend, das Ökodesign, also wie sind Produkte designt. Sonst kann man das ganze Kreislaufwirtschaftsthema vergessen, weil es muss ja wieder in den Kreislauf eingeführt werden und rückgeführt werden und so weiter und so fort. Also da ist sicher noch viel zu tun. Auch das Letzte, was verhandelt wurde, Packaging, Waste Packaging, war es war eine schwere Geburt, kann man sagen, und ist immer noch nicht ganz durch. Aber ich glaube, es hängt alles am Design von Produkten, um Kreislaufwirtschaft wirklich umsetzen zu können. Und als positiven noch Abschluss, um euren Abgeordneten zu erwähnen, mit allen dreien, also egal ob Gamon, Tom Weitz oder auch Günther Siedl, haben wir wirklich gut zusammengearbeitet, die letzten 5 Jahre, muss man sagen. Mit dem Günther eher über die F-Gas-Verordnungen und so weiter und so fort, aber das muss man wirklich sagen, da gibt es vorbildliche Abgeordnete, österreichische Abgeordnete in Brüssel, mit denen wir gut zusammengearbeitet haben. Ja.
das brauchen noch mehr. Ja, Und es braucht mehr und genau. ja, danke. Wir hätten Zeit für eine letzte Fragenrunde. Ich würde bitten, besonders bitte Fragen, die EU-spezifisch sind. Aber das ist eh klar. Wir haben 2 Damen hier. Könnten wir ein Mikro? Also 3 sogar, super. Und das sind die letzte. Danke. Oh, Schatten. Jetzt geht's, hoffentlich. Ja. Elmar Hukarewitsch, mein Name. Und zwar haben wir heute schon gehört, der Fisch beginnt beim Kopf anzustinkern. Ich habe jetzt weniger eine Frage, sondern eher ein Appell an die Personen draußen, die irgendwie auf der Liste stehen und in den Kampf gehen oder halt in die Bewegung reingehen, dass sie da in Europa oder bei der EU-Wahl was bringen. Verschwindet's nicht. Wenn ihr was wärt, verschwindet's nicht einfach. Sagt's nicht, ja, wir wollen es jetzt. Und dann, wenn ihr es seid, macht es einfach nichts und bei der nächsten Wahl kommt es drauf, ja, wir haben nichts gemacht, versuchen wir es jetzt noch einmal. Und der Appell an auch diejenigen, die hier da in dem Raum sitzen, wir wählen den Fisch, also wählt einfach den Fisch, den ihr haben wollt und der für euch am meisten irgendwas bringt. Danke. Danke. Ja, Sophia Kratz vom Umweltdachverband. Wir haben ja gerade schon über Kreislaufwirtschaft ein paar Sachen gehört und es gibt ja in Österreich auch die Kreislaufwirtschaftsstrategie mit sehr ambitionierten Zielen, unter anderem dem Ressourcenreduktionsziel von 33 Tonnen auf 7 Tonnen bis 2050. Meine Frage wäre, wie steht ihr dazu? Habt ihr vor, das auch in die EU reinzubringen, weil das halt auf EU-Ebene noch fehlt und sehr wichtig ist? Und auch als Kommentar auf das Entkopplungsthema, was ja so angeklungen ist. Ja, es gibt sicherlich so kleine Baby-Steps Richtung Entkopplung, aber halt nichts Signifikantes. Und wir haben nicht die Zeit darauf zu warten, also sowohl in Bezug auf Emissionen als auch auf Ressourcenreduktion. Und deswegen brauchen wir das Ziel. Ja, an das Klimaschutzgesetz kann man schwer mehr glauben, wenn wir schon bald 1000 Tage, mehr als 1000 Tage drauf warten. Ich sehe da keine Aussicht mehr. Aber was ist mit dem Energie- und Klimaplan, wo wir in der EU bis Juni abgeben müssen, weil wir sonst nämlich sehr hohe Strafzahlungen haben? Und mit diesen Strafzahlungen könnte man viel mehr machen. Jetzt ist aber das Wort Strafzahlungen für mich als Großmutter ein gewisses Problem. Das klingt schon, ich würde von Kompensationszahlungen lieber reden. Es kommt nämlich auch nicht sehr gut an bei meinen bosnischen Freunden. Die sagen dann immer gleich, die EU brauchen wir nicht, da müssen wir nur Strafzahlen. Also Strafzahlungen würde ich gerne und die Kompensationszahlungen, wofür ich wäre, da sollte man dann aber auch benennen, was damit kompensiert wird. Ja? Aber auf jeden Fall würde ich gerne mal wissen, was unsere Abgeordneten jetzt machen. Ich meine, der Juni ist sehr nah. Ja, danke. Dankeschön. Also es waren zwei Fragen, Dankeschön. Das erste über die Kreislaufwirtschaftsziele, wie die eingebracht werden. Und ich glaube, für die letzte Frage auch, wie wir darüber reden und was im Programm vorkommt, vielleicht können wir das auch ein bisschen als Abschluss nutzen. Ich fand das sehr, sehr interessant, ja, wie wir darüber reden, über Strafen reden oder kompensieren. Klimabonus, das war auch ein Thema. Also Kreislaufwirtschaft und dann, wie wir weitergehen. Ja, Kreislaufwirtschaft extrem wichtig. Diese Woche in Straßburg werden 2 wichtige Initiativen beschlossen. Einerseits die Verpackungsverordnung und andererseits das Right to Repair. Finde ich extrem wichtig, dass wir da dann auch in eine Implementierung kommen. Und ich glaube, das ist generell ein wichtiges Thema, bevor ich dann zum Abschluss komme. Aber es ist in den letzten 5 Jahren wahnsinnig viel vorangegangen. Und ich finde, dass es schwierig ist, wenn wir den Wählerinnen und Wählern, vor allem den Jungen, mitgeben, ja, die machen nichts da oben. Ja, wir müssen immer sagen, es muss mehr sein, 100% d'accord, aber zu sagen, na, da passiert nichts, ich finde, das ist einerseits nicht richtig. Ich meine, der Green Deal besteht aus mehr als 20
teilweise sehr ambitionierten Gesetzen und Gesetzespaketen. Und andererseits glaube ich, dass es sehr schwierig ist, wenn man jungen Menschen mitgibt, ja, ihr habt eh keine Zukunft, also ist es eh alles hoffnungslos. Weil ich glaube, wir müssen den Menschen da draußen viel mehr Mut mitgeben und sagen, ja, kämpft weiter, das ist wichtig, aber das, was ihr vor 5 Jahren eingefordert habt, das hat auch was gebracht. Und ich glaube, dass es wirklich essentiell ist, dass wir eine positive Stimmung, eine Aufbruchsstimmung wieder schaffen und nicht einfach sagen, ja, die kümmern sich eh nicht drum, die sind alle korrupt, die machen alle nichts, die sind alle nur bei den Lobbyisten. Müssen wir darüber reden, wo es da Fehler gibt, wo es da Verbesserungen gibt, die nicht zulässig sein sollten. Aber man muss auch sagen, was gelungen ist und den Menschen Mut geben. So ein paar konkreten Themen, die noch gekommen sind. Nicht verschwinden wäre natürlich auch mein Anspruch. Ich glaube, das ist gerade in der letzten Periode mit der Pandemie eine große Herausforderung gewesen. Aber klar, ich finde, von allen Parteien brauchen wir viel mehr Anwesenheit von unseren Europaabgeordneten auch in Österreich. Zum Thema, was war noch? Raumordnung ist gekommen. Raumordnung ist für mich persönlich ein großes Anliegen. Und da ist Österreich wirklich Schlusslicht. Und hier fordern wir zum Beispiel auch ein Rahmengesetz auf Bundesebene, das dafür sorgt, dass tatsächlich diese Ziele eingehalten werden. Vor allem, wenn ich nach Niederösterreich oder Oberösterreich schaue, da haben wir wirklich große Probleme. Entkoppelung, ich sage nicht, also vielleicht ist das falsch rübergekommen, ich sage nicht, naja, es ist eh alles gut, weil die CO2-Emissionen jetzt sinken. Das ist auch nicht von alleine passiert. Ganz im Gegenteil, das passiert, weil die EU verbindliche Ziele vorgegeben hat, beziehungsweise mit dem ETS ein System geschaffen hat, in dem es Anreize gibt, CO2-Emissionen zu senken. Und die müssen noch ambitionierter werden, auch mit dem Carbon Border Adjustment Mechanism, das dann in ein paar Jahren tatsächlich umgesetzt wird, aber schon beschlossen worden ist. Da gelingt uns sehr viel, um der Wirtschaft eine Richtung vorzugeben, um gemeinsame Spielregeln zu schaffen. Und darum muss es gehen. Aber das ist anders als zu sagen, es braucht eine Wirtschaftstransformation und das wäre unser Ansatz, das so zu schaffen, dass wir weiterhin einen Lebensstandard haben, aber weg von Emissionen kommen und weniger Ressourcen verwenden. Aber einfach zu sagen, alles muss jetzt planwirtschaftlich werden und wir geben alles komplett von oben herab. Ich glaube, dass das nicht die Lösung sein wird. Und wir sehen, dass planwirtschaftliche Wirtschaften das nicht schaffen, die Emissionen zu senken, in dem Ausmaß, wie die westlichen es schaffen. Und ein letzter Punkt dann zum Klimaplan, also Energie- und Klimaplan. Ich finde das extrem traurig, dass Österreich da nichts vorgelegt hat. Einerseits aus der Klimaperspektive, aber auch einfach aus der moralischen Perspektive, dass wir mehr als 2 Jahre nach diesem Angriffskrieg immer noch über 90% von unserem Gas aus Russland beziehen. Und das mit einer, es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber mit einer grünen Energieministerin, dass 2 Jahre später endlich mal ein Plan vorgelegt worden ist, über den die ÖVP jetzt beraten darf. Das ist für mich wirklich ein Armutszeugnis, weil ich sage nur, es ist extrem traurig, dass wenn ich meine Wohnung heize, dass ich das Gefühl habe, ich schicke Geld an Putin, der das dann für den Mord von Ukrainern und Ukrainerinnen einsetzt. Und da ist es, finde ich, extrem wichtig, dass wir hier diese Energieunabhängigkeit von Russland voranbringen. Und egal an wem es gelegen ist, ist es uns in Österreich gerade nicht gelungen, was auch zur höheren Inflationsrate beigetragen hat. Also ich glaube, hier müssen wir viel schneller vorangehen und diese Energieunabhängigkeit schaffen. Okay. Energieunabhängigkeit. Ich möchte das Wort an Lena geben. Ich würde nur einhaken und sagen, ich glaube, niemand hat von einer Planwirtschaft geredet. Ich hoffe, wir sind ja alle einig, aber vielleicht gibt es andere Wege, möchte ich nur im Raum bringen. Lena, bitte. Ja, dann muss ich da auch ganz kurz einschreiten und sagen, naja, man hat einen NEKP vorgelegt. Wir wissen, an wem es liegt, dass der nicht durchgesetzt wurde. Und vielleicht, um ganz kurz mal auch die Tatsachen am Tisch zu legen, ich trete jetzt für die Grünen an. Ich war nicht davor Abgeordnete, aber ganz ehrlich, eine ÖVP hat sich hingestellt und gesagt, wir brauchen kein Klimaschutzgesetz.
Man hat gesagt, wir brauchen kein erneuerbaren Wärmegesetz. Man hat von Anfang an gesagt, na, eher bremsen und blockieren. Und das ist, was im Europaparlament auch passiert. Und natürlich brauchen wir ein Klimaschutzgesetz. Natürlich brauchen wir Commitment und Ambition. Aber dann meinen wir das auch ernst und machen das nicht nur als parteipolitische Spielchen an so Wahltagen, sondern können wir uns darauf einigen, dass das, was ist, egal wer in der nächsten Regierung ist, dass das unsere Aufgabe ist. Und da sitzen jetzt 3 Parteien, die hoffentlich alle sagen, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz und sich dafür dann aber auch wirklich einsetzen und das nicht in Druckpunkten vergessen. Und dann auch nochmal drüber reden, was gelungen ist. Ja, es sind auch Dinge gelungen und mir ist es natürlich zu wenig. Ich bin Klimaaktivistin, ich bin ein junger, begeisterter Mensch und ich weiß, was wir brauchen. Aber, und das muss man schon sagen, wir haben in den letzten Jahren gesehen, wer diejenigen sind, die bremsen und blockieren. Wir haben gesehen, wer diejenigen sind, die verhindern, dass wir die Pläne vorlegen, die es unbedingt braucht. Und das auf ganz verschiedenen Ebenen, auf Gemeindeebenen. Wir haben gesehen, wie zum Beispiel eine Johanna Mikl-Leitner sich hinstellt und sagt, na, Windradeln braucht es in unserem Bundesland keine mehr. Also lasst uns zurückschauen, schauen wir in die Bundesländer, schauen wir, was tatsächlich die Bilanz ist von der Politik, die gemacht wurde, auch zum Beispiel eben in Wien und das in beide Richtungen. Aber lasst uns die Politik anschauen. Ich glaube, ganz kurz, das, was für mich das Wichtigste ist, was wir aus der Diskussion mitnehmen, ist eigentlich ein Appell an uns alle. Natürlich nehme ich die Verantwortung ein, jetzt in dieser Position zu sitzen und mein allerbestes zu geben, aber es wird nicht ohne euch gehen. Es wird nicht gehen ohne Menschen, die genauso kämpfen, Menschen, die begeistert sind, Menschen, die sich einsetzen auf unterschiedlichen Ebenen, auf ganz unterschiedlichen Positionen. Und wir müssen nicht in jeder Position einer Meinung sein. Aber wir müssen gemeinsam für die Ziele kämpfen, weil sonst wird das nichts. Und deswegen ist es eben für mich, bitte geht's unbedingt wählen. Und zweitens, wenn wir das mit der Wende ernst meinen, dann brauchen wir einander als Partnerinnen und Partner. Und so würde ich diese Diskussion auch gern verlassen, mit einem ganz, ganz großen Vertrauen, dass wir die Welt vom Kopf auf die Füße stellen können, aber nur, wenn ganz, ganz viele Menschen dran heben. Danke. Ich muss auch Andreas die Möglichkeit geben, ein letztes Wort. Ja, letzte Reflexion. Ja, ich werde. Und ja, Hallo. wir sind fast an der Zeit, aber bitte. Ich werde mich sehr kurz fassen. Zum Thema der Sichtbarkeit, ich bin ja wahrscheinlich, ja, ich bin ja auf diesem Podium derjenige, der ganz sicher nicht ins EU-Parlament einziehen wird bei dieser Wahl aufgrund meines Listenplatzes. Gell? Ich werde trotzdem nicht verschwinden und ich glaube auch, und da spreche ich jetzt ein bisschen für unsere Abgeordneten, ob das ein Andi Schieder ist, ob das ein Evelyn Regner ist als Gewerkschafterin, ob es ein Günter Siel mit Umweltpolitik ist, ob es ein Hannes Heide ist, der sich sehr stark für die Regionen und die Gemeinden einsetzt. Ich glaube, wir haben schon sehr fähige Leute im Europaparlament, die jetzt wieder zur Wahl stehen. Es hat auch die Steirer Kandidatin, die Frau Großmann, in ihrem Leben schon sehr viel geleistet und ich glaube, sie wird es in Brüssel weiter tun. Ich bin überzeugt davon, dass man von denen auch etwas hören wird und ich glaube auch, Lena, dass die auch zum Teil für dich sehr gute Partnerinnen und Partner in Brüssel sein werden oder sein werden können. Ein ganz kleiner Punkt ist mir noch aufgefallen. Dieses Thema mit den Strafzahlungen oder Kompensationszahlungen. Ich verstehe die Idee, aber ich habe ein bisschen Angst damit, wenn man anfängt von Kompensationszahlungen zu reden, dass man Kompensationszahlungen, ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn man von Kompensationszahlungen anfängt zu reden, dass daraus der Gedanke entspringt, ja, zahlen wir halt ein bisschen, aber tun brauchen wir nichts. Ja. Also bei Strafzahlungen kommt es schon sehr deutlich drüber für mich. Wir müssen reagieren, weil sonst zahlen wir de facto ohne irgendeinen Vorteil davon zu haben. Und wenn wir das Geld jetzt investieren und versuchen, die Klimaziele zu erreichen, dann können wir gemeinsam davon viel stärker noch profitieren. Ich kann auch noch sagen, bitte geht's zur Wahl. Und in diesem Sinne vielen Dank für die sehr coole Diskussion. Danke schön, Andreas. Ich möchte auch nur unsere 2 Gäste von Global 2000 und EU-Umweltbüro auch kurz ein Schlusswort zu geben. Danke. Ja, vielleicht noch ein Wort auch zum Nationalen Energie- und Klimaplan, weil der ist in Österreich ja noch ausständig. Mit Juni soll Österreich einen Nationalen Energie- und Klimaplan abgeben. Derzeit gibt es keine Einigkeit. Das zeigt einfach sehr klar, dass es politisch ein sehr umstrittenes Thema ist. Und
was sind die Gründe, warum es keine Einigkeit gibt? Weil eben zum Beispiel auch die ÖVP jetzt nicht zugestimmt hat. Wenn man sich jetzt die Stellungnahmen ansieht, sieht man zum Beispiel Dinge, die stärker rein sollen, wären zum Beispiel CCS-Technologie, stärkere Anwendung oder auch der Zukauf von Zertifikaten, den man auch als Strafzahlung bezeichnen könnte. Also man will so ein Ankaufsprogramm starten. Was würde das bedeuten? Das Finanzministerium schätzt zum Beispiel, mit bestehender Klimapolitik können die Klimaziele nicht erreicht werden. Die werden verfehlt. Das heißt, man muss CO2-Zertifikate zukaufen. Wo kauft man die zu? Man kann die bei einem Nachbarland oder irgendeinem anderen EU-Land zukaufen, das dann für uns Klimapolitik betreibt. Das heißt, wir zahlen die dann dafür, dass die dann die erneuerbaren Energien bekommen, dass die dann die Gebäude saniert bekommen, dass die dann den besseren öffentlichen Verkehr bekommen. Dafür würden wir bis zu 4 Milliarden Euro zahlen, laut Finanzministerium. Das ist die letzte Schätzung. Wir wissen aber nicht, ob das nicht auch viel mehr sein kann. Was haben wir davon? Gar nichts, weil, wie wir gehört haben, wenn die Klimaziele dann weiterentwickelt werden, vielleicht verschärft werden, ganz sicher stark verschärft werden, dann müssen wir die Dinge sowieso tun, irgendwann. Nur wir tun es nur etwas später und haben davor Geld dafür bezahlt, dass man sich diese Zeit sozusagen kauft. Das heißt, es bringt uns überhaupt gar nichts, ja, eher einen Nachteil. Deshalb sind wir auch so stark dafür, dass wir jetzt mehr für Klimaschutz in Österreich tun und nur um die Verbindung auch wieder zu Europa zu ziehen. Was wir jetzt natürlich immer wieder sehen werden, ist dann, dass die Kräfte, die jetzt verhindern, dass in Österreich Klimaschutzpolitik ambitioniert gemacht wird, sind oft auch die, die dann sagen, jetzt können wir aber nicht auf europäischer Ebene völlig unrealistische Klimaziele beschließen. Wir sehen ja schon, dass wir die jetzigen nicht erreichen. Und das ist das, wo sozusagen der Kreis schließt. Und wir werden es sicher auch wieder jetzt sehen, viele Presseaussendungen, keine unrealistischen Ziele auf EU-Ebene, weil wir die eigenen nicht erreichen, wobei wir ganz genau vorrechnen können und sehen in vielen Studien, zig Studien, wir können es erreichen. Wir wissen auch schon seit Jahrzehnten, was wir tun müssen. Man muss nur einfach mal tun. Und deshalb vielleicht auch der Schlussappell, hat mich auch gefreut, dass auch Sie gesagt haben, man muss die Menschen eher ermutigen. Was wir uns von der Politik aber auch wünschen, ist, dass sie natürlich nicht einfach sagen, ja, die anderen da draußen, die Zivilgesellschaft, die soll jetzt drum kämpfen, sondern dass man das auch selber mitnimmt und macht einfach, weil das erwarten sich die Leute, dass wir jetzt Politiker haben, die den Ball aufnehmen und Politikerinnen und das auch wirklich umsetzen, weil also man kann das nicht einfach nur von außen machen, sondern es muss auch von der Politik selber kommen. Danke, Johanna. Ja, ganz kurz noch von mir. Erstens an die Abgeordneten, an die zukünftigen Abgeordneten. Nach der letzten Wahl war es so, dass das Parlament dafür gesorgt hat, dass es den Green Deal gab. Und ich würde euch wirklich bitten, wenn ihr dann dort seid, dass ihr wieder dafür sorgt, dass es einen, nennen wir es Green Social Deal, wie auch immer, ja, einen neuen, quasi, dass ihr wirklich pusht und dass es in die richtige, dass es so bleibt, wie es ist und in die richtige Richtung geht. Ja, das war wirklich ein Verdienst des Europäischen Parlaments. Und es braucht dann, wenn wir schon dabei sind, bei diesen, wenn wir die neuen Kommissare und so weiter und so fort, es braucht einen Kommissarin für zukünftige Generationen, eine Kommissarin für Jugend, es braucht eine Kommissarin für Agenda 2030, Nachhaltigkeitsziele und so weiter und so fort. Auch das würde ich euch bitten, mit zu berücksichtigen. Und ja, ans Publikum vielen Dank, dass ihr da wart und wählen gehen, glaube ich, ist die Main Message. Vielen, vielen Dank. Ja, danke. Danke auch von meiner Seite. Ich glaube, das war die Message von allen. Bitte geht wählen. Danke Lena, Peter, Andreas, Johannes und Bernhard und von Global 2000 und EU-Umweltbüro. Und danke an alle, die gekommen sind. Und ja, bitte geht wählen. Ja. Danke.